morning, everyone. My name is Arpan Banerjee. I am a research scholar at the Department of East Asian Studies, University of Delhi, and academic counselor at IGNOU. And I welcome you all to my learning session. I've been teaching you the paper, Administrative System at State and District Levels, and the code of this paper is BPSC 134. So let us begin today's class. So far in this paper, we have discussed the first unit that dealt with the evolution of administration in India at the state and district level, and as part of that, we discussed the evolution of administration in ancient India, that is under the Mauryan Empire, the Gupta Empire, and then afterwards we had discussed the evolution of administration in India during the medieval period, and as part of that we had discussed the evolution of administration at the state and district levels uh, during the Mughal period, during the Mughal Empire's rule, and afterwards we had also discussed that how the administrative apparatus evolved in India under the British Raj, and how many elements from the British administrative apparatus and the British administrative system, they continued to exist even after independence, even after 1947. So we discussed the aspect of continuity and change in administration as well at the state and district level. So and as part of the block 2 that we have been discussing, uh, we have discussed the unit 2 of the block 2 that pertained with constitutional profile of state administration. Afterwards, we discussed the organization and function of the state secretariat, followed by the patterns of relationship between the secretariat and the directorates at the state level, that we have discussed. And we have also discussed the State Service and State Public Service Commission as well. And also we have discussed the State Planning Board also. And the State Finance Commission is also something that we have discussed in the last class. The functions of the State Finance Commission, the organization of the State Finance Commission, all these things we have discussed in detail in the last class. And in today's class, we are going to discuss the State Election Commission. And afterwards, we'll discuss the Lokayukt and the judicial administration in India. So let us begin today's class by discussing State Election Commission. So the State Election Commission in all the states of India, the State Election Commission are headed by a State Election Commissioner. So all the states of India have a State Election Commission, which is for the purpose of holding and organizing the local level elections, that is the panchayat elections and the election to the municipalities. So the rural local bodies elections and the urban local bodies elections are conducted by the State Election Commission. However, the elections for the State Legislative Assembly, they are conducted by the Election Commission of India. All right. So in all the states, there is a separate State Election Commission, and these State Election Commissions, they are headed by a State Election Commissioner who is appointed by the governor of that particular state. However, there are some states like Punjab where there is also a provision for the appointment of a Deputy Election Commissioner as well, along with the State Election Commissioner. And in most of the states, we observe that a retired civil servant or a retired judge is mostly appointed as election commissioner. So now let us discuss the post of election commissioner, which is a very important aspect of this unit. So the governor, by a notification in the official gazette of the state, appoints the State Election Commissioner, and the State Election Commissioner has to be an officer of the state government, who is not below the age of 55 years, and the rank of that officer should be that of financial commissioner or of principal secretary to the state government.
and that person should have served at that post for at least 2 years. And the governor can also, as we've already discussed, appoint a retired judge of the High Court or as a state election commissioner. And also, as we discussed, that in some states there is a provision for deputy election commissioner as well. So the state government appoints one or more than one deputy election commissioners to assist the state election commissioner in discharging her duties. And as we've seen, there are states like Punjab who appoint deputy election commissioner as well. And there are other election officers along with the state election commissioner and the deputy election commissioners. Now, who are these officers? Let us discuss. The first such officer is the district electoral officer. So there is a district electoral officer for each district, and that district electoral officer is under the superintendent's direction and control of the state election commissioner. And at the district level, what we see is that the district electoral officer, the main function of that officer is to supervise the preparation, revision, as well as correction of electoral rolls. So that is the main function of the district electoral officer. And there are other electoral officers as well, such as the electoral registration officer as well. So the electoral rolls for each panchayat and municipality, they are prepared by the electoral registration officer. And so the main function of the electoral registration officer is to prepare and revise the electoral rolls. And to also aid the district electoral officer as well. These are the main functions of the electoral registration officer. And an electoral registration officer also employs persons for the preparation and revision of electoral rolls for the panchayat and municipalities. And also for every constituency, there is a returning officer. This is a very important official. And for every election to fill seats in the panchayat or municipalities, the state election commissioner, in consultation with the state government, designates or nominates an officer of the state government or of a local authority as the returning officer. And along with the returning officer, there are one or more assistant returning officers as well. And afterwards, there are in the polling station, there are certain presiding officers as well. So the district electoral officer that we have already discussed, he provides a sufficient number of polling stations for every constituency, which are within her jurisdiction, and has to publish a list showing the polling station as well as the polling areas or the group of voters. So these are the officials that we have discussed. Now let us discuss the duties of the presiding officer, who is a very important official as far as state elections are concerned. As far as the State Election Commission is concerned, the presiding officer is a very important official. And at a polling station, the presiding officer ensures order as well as fair conduct of polls. And there are polling officers who assist the presiding officer in performing her functions. However, in states like Tamil Nadu, the State Election Commission is headed by an election commissioner who is not assisted by any deputy commissioner. Rather, is assisted by the secretary. And the secretary is further assisted by a large number of administrative and technical staff. Now, who are the officers, who are the officials in these administrative and technical staff? So they are the chief administrative officer, the financial advisor and chief accounts officer. There is a principal election officer as well to the panchayats, and also there is a principal election officer to the municipalities as well. And along with them, there are legal advisor, public relations officer or PRO, as well as computer programmer. Now let us discuss some of the powers of the State Election Commission as a civil court.
So the State Election Commission has been entrusted with certain powers of the civil court as well, while it is just in order to enable it to discharge its functions more efficiently. So the State Election Commission can summon and enforce the attendance of any person, and also examine that person on oath. So the State Election Commission can summon or enforce the attendance of any person, as well as examine that person on oath. And also the State Election Commission, just like a civil court, can require the discovery as well as production of documents or other material objects which can be producible as evidence. And also the State Election Commissioner has been the State Election Commission has been empowered to requisition public record or a copy from any court or office. And now let us discuss some of the powers to make rules for these functions that it has been entrusted with. So the State Election Commission has the power to make rules regarding the duties of the presiding officers as well as the polling officers. And also the State Election Commission can make rules regarding the checking of voters with reference to the electoral roll, and also regarding the manner in which votes are to be given in the constituency. The State Election Commission also has the power to make rules regarding the procedure that has to be followed in case of tendering a vote by a person representing himself or herself to be an elector. So these are the powers. Now let us further discuss some of the functions of the State Election Commission. So one very important function of the State Election Commission is preparation of electoral rolls for the panchayat and municipality election, and also it also performs the task of superintendence as well as direction and control of the state, the panchayat as well as municipality election. And also the State Election Commission is in charge of publicly notifying the elections, as well as appointment of dates and nominations also. And also deciding which person is eligible to be nominated a candidate, whether the nomination is valid or not. That is also decided by the State Election Commission, and which then publishes a list of contesting candidates, fixes the time for poll, as well as it also has the power to adjourn the poll in case of any emergency. And finally, it plays a very important role in the counting of votes. Now we also have an election tribunal. So some of the states, they have provided for the provision of an election tribunal at the state level. Now these are set up to take these are created to take up election related disputes. So in Punjab, we see that an election tribunal is constituted by the state government in consultation with the State Election Commission for each district, and also for certain subdivisional headquarters as well. And the state government, by notification in the official gazette of the state, appoints an IAS or provincial civil service class 1 or group A officer of the state government having adequate administrative, legal or magisterial experience as the presiding officer of an election tribunal. Now let us see some of the roles of the State Election Commission. So as mandated by the 73rd and 74th amendments, the state election commissions, they were established, and they are playing a very important role of strengthening the grassroots democracy in our country. And they are working on similar pattern of the election commission at the center, and they are enjoying more or less similar powers towards the conduct of free and fair elections to the local bodies. And to this effect, we can see that the state election commissions are performing a variety of functions and role. So their role may be categorized as regulatory, administrative, and quasi-judicial. And the State Election Commission,
They also have the power to control and regulate the delimitation of wards or territorial constituencies, and also regulate the election symbols, supervise the preparation of electoral rolls, check the election expenses, and other things. So these are some of the regulatory tasks that the State Election Commission performs, and these are very essential for the smooth conduct of election at the municipality and panchayat level. And towards the conduct of elections, a large number of preparatory tasks are also required to be performed with the help of its own staff, and also the staff of other departments at the local level. So these are performed by the State Election Commission, and this involves a variety of administrative and routine functions that are to be undertaken by the State Election Commission. And at the same time, the State Election Commission has to undertake certain quasi-judicial functions as well during the election process. In fact, in any election process, some disputes are likely to be raised by one or the other party, and the state election commissions, they are empowered to dispose of such election petitions or appeals in order to declare the election results in a timely manner. And as per the provisions of Article 243O, the interference by courts has been barred. So courts cannot interfere in the functioning of the State Election Commission. However, an appeal against the decision of the State Election Commission can be made in the High Court. And if there is an error or dispute of jurisdiction, or there is a violation of any constitutional provision, then an appeal can be made against the decision of the State Election Commission to the High Court, as per provisions of Article 243O. So we have discussed the State Election Commission, and now let us discuss the next unit of this block, that is pertaining to the role of the Lokayukt. So the Lokayukt is an anti-corruption ombudsman organization that has been established in the states of India at the state level. It functions at the state level, and its functions are similar to that of the Lokpal at the union level. So it is an anti-corruption ombudsman organization that has been set up at the state levels in India. And in this context, it has been set up under the Lokpal and Lokayukt Act of 2013. And this act came in the aftermath of the massive anti-corruption movement that engulfed the nation, which was spearheaded by the Gandhian activist Anna Hazare. So in the aftermath of that, the government of the day, the UPA government, it brought in the Lokpal and Lokayuktas Act of 2013. And this paved the way for establishment of the institution of Lokpal at the central level, as well as Lokayukt at the state levels. And these were set up to inquire into the allegations of corruption against public functionaries, as well as for other related matters. And as we all know that the phenomena of corruption, it has become one of the major causes for the tardy progress, for the very slow and shabby progress in the implementation of ambitious projects, as well as policies of the government. And they result in huge loss of revenue to the exchequer. So the existence of corruption, it has become ubiquitous with corrupt practices, and they have percolated to all levels of the economy, polity, as well as society. And the first Administrative Reforms Commission, which was set up in 1966, which gave its report in 1966-67, it said that it recommended the setting up of two special authorities named the Lokpal and the Lokayukt for the redressal of citizens' grievances. So it took almost more than 40 years
to implement this recommendation of the first Administrative Reforms Commission. The first Administrative Reforms Commission, under the chairmanship of Morarji Desai, had suggested to set up Lokpal and Lokayukt in the 1960s. 1966 is when it gave its report. And the Lokpal and Lokayukts, they were constituted in 2013. So, as we can see, almost 47 years after this recommendation. And the Lokpal and Lokayukt Act of 2013, it contains a mandate for setting up of these institutions of the Lokayukt through the enactment of a law by the legislature of respective states, and they have to set up this Lokayukt within a specified period of 365 days, that is 1 year. So this act was brought in 2013, passed by the parliament, and it became a law. And then states of India, they were required to set up, they were required to constitute, and they were required to enact a law in their respective legislatures within 1 year from the date of commencement of this act. And in this regard, this act provides the opportunity as well as the freedom to the states to decide the contours of the Lokayukt mechanism in their own states. So, in some states, we see that the Lokayukts are more empowered than other states, because it has been kept to the discretion of the state governments that how much power the Lokayukts will enjoy. So this is a major debilitating factor that has hindered the working of the Lokayukts at the state level. And the second Administrative Reforms Commission, which came out with its report in 2008, in its report on ethics in governance, it has recommended that the Lokayukt should be a multi-member body, and it should consist of judicial members as the chairperson, and also it should consist of an eminent jurist or eminent administrator with credentials as member, and as well as the head of State Vigilance Commission as ex officio member. So the chairperson of this Lokayukt should be selected from a panel of retired Supreme Court judges or retired Chief Justice of High Courts. And they should be selected by a committee consisting of the Chief Minister of that particular state, the Chief Justice of the High Court of that state, as well as the leader of opposition in the Legislative Assembly of that state. The Lokayukt, along with the Income Tax Department and the Anti-Corruption Bureau, they were envisioned to act as a safeguard in our democratic framework and also to help people to highlight corruption cases. So there is a discernible divergence in the patterns of the structure and role of Lokayukts in various states. So that I have already discussed. Now, to assist these Lokayukts as well as the Up-Lokayukts, the organization in Madhya Pradesh, if we see the case of Madhya Pradesh, that is divided into 4 functional wings. The first wing is the administrative and inquiry section of the Lokayukt. And this section is headed by a secretary who is a senior IAS officer, and it functions as the head of the department for an entire organization. Afterwards, we see that there is a legal section which is there to assist the Lokayukt and the Up-Lokayukt in dealing with legal matters and also conducting inquiries. And mostly officers who are of the rank of district judge, they are posted as legal advisors. And there is an officer of Chief Judicial Magistrate rank also, who is posted as deputy legal advisor, and these officers, they are sent on deputation from the High Court. Now there is a special police establishment also, which has been set up to aid the functioning of the working of the Lokayukt in respective states. And this special police establishment is constituted for investigation of certain offences
which affect the public administration and those falling under provision of the Prevention of Corruption Act, which is of course a central act. And this special police establishment, it is headed by the Director General, and who is of the rank of Director General or Additional Director General of Police in this case of Madhya Pradesh. And also there is a technical cell of the Lokayukt as well, which deals with inquiries of technical nature. And this technical cell is headed by the chief engineer, under whom there are executive engineers, assistant engineers, and technical assistants. Also, there are district vigilance committees. So, there are 7 divisional committees in Madhya Pradesh which inquire into the complaints that are referred to them by the Lokayukt or the Up Lokayukt. And afterwards, after inquiring, they submit a report to the concerned authority. Now, let us see how the Lokayukt is appointed. So, if we talk about the qualification and term of office of the Lokayukt, for the Lokayukt, judicial qualifications are prescribed in certain states such as Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Andhra Pradesh, Gujarat, Odisha, and Karnataka. However, there are no specific qualifications that are prescribed in certain states for the appointment of Lokayukt, and these states are the state of Bihar, Maharashtra, and Rajasthan. And the term of office which is fixed for the Lokayukt in majority of the states is of 5 years, or until that person is of 70 years old in the state of Himachal Pradesh. And the Lokayukt is not eligible for reappointment for a second term. At the state level, there is, as we have observed, there is no uniformity in the case of jurisdiction of the Lokayukt. And in this regard, the chief minister is included within the jurisdiction of Lokayukt in certain states such as Himachal Pradesh, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, as well as Gujarat, while the chief minister is excluded from the purview of Lokayukt in certain states such as Maharashtra, Uttar Pradesh, Rajasthan, and Bihar. And ministers and higher civil servants, they are included within the purview of majority of states, and they are included in the purview of Lokayukt in the majority of states. However, Maharashtra has also included former ministers and civil servants as well under the purview of Lokayukt. Now let us discuss some of the powers and functions of the Lokayukt. So if we talk about the supervisory powers of the Lokayukt, that is powers of superintendence over and to give direction regarding matters that are referred for preliminary inquiry or investigation. And also the Lokayukt has been entrusted with the power of search and seizure, as well as the powers of a civil court in certain cases. And the Lokayukt also has the power to utilize services of officers of the state government, as well as the power of provisional attachment of assets as well. And the Lokayukt has also the power to give directions or to prevent the destruction of records during preliminary inquiry, and it also in this context has the power to delegate. So the Lokayukt, it may direct that any administrative or financial power which has been conferred on it may also be exercised or discharged by its officer. Now, if we do a critical analysis of the role of the Lokayukt, what we see is that the reports of the Lokayukt, they show that the largest number of complaints have been regarding the departments of public works, health, irrigation, civil supplies, municipalities, as well as cooperative societies. And in this regard, sometimes genuine complaints which are filed by affected citizens and which are made to the state Lokayukt, they are rejected also many of the times for the want of jurisdiction, anonymity, or triviality. So this has been observed, and this has been a criticism of the Lokayukt's functioning as well.
However, on the other hand, Lokayukt have complained that they do not get sufficient information from the government departments and as well as the state investigating agencies. As a result, complaints which are filed with Lokayukt are not cleared expeditiously, and citizens do not get speedy justice. So, after the conclusion of the 11th All India Lokayukt Conference, 16 Lokayukts they sent the following recommendations to the government of India. Now, what were these recommendations? Let us discuss. So, the first recommendation was to make the Lokayukt the nodal agency for receiving all corruption related complaints. The second recommendation was to accord the Lokayukt jurisdiction of state level probe agencies and also to bring bureaucrats under the ambit of the Lokayukt. So these are the three recommendations which 16 Lokayukts sent to the government of India after the conclusion of 11th All India Lokayukt Conference. And another such recommendation was to accord powers of search and seizure as well as powers to initiate contempt proceedings. And also there was a recommendation to provide administrative and financial autonomy to these Lokayukts in order to ensure better functioning. And also to bring NGOs which are funded by the state government under the Lokayukt's jurisdiction. So we have so far discussed two units today. First is the State Election Commission and its functions regarding the superintendence, supervision and conduct of the elections at the local levels, that is the urban local bodies and rural local bodies elections. And we have also discussed just now the powers of the Lokayukt, the functioning of the Lokayukt in tackling corruption at the state level. Now, let us discuss the judicial administration, which is unit 10 of this second block that we are discussing, the judicial administration at the state and district level. So in India, we know that the judiciary, it occupies a very important place. And the constitution of our nation, it visualizes an independent judiciary to safeguard the rights of the citizens of this nation. And in a democratic polity, an independent judiciary, it is sine qua non to the effective functioning of the system. So if we want the democratic system to function effectively, we need to have an independent judiciary. It is indispensable. And also because the administration in our country, it has to function according to the law and constitution. And that is why the judiciary, it has a very important role to play in protecting the citizens against arbitrary exercise of powers by the administration at the union level and also at the state and district level. So in this context, Lord Bryce, who was an eminent jurist, he has said that there is no better test of the excellence of any government than the efficiency and independence of its judicial system. And here, judicial administration means the dispensing of justice according to law, especially through the functioning of a system of courts. So if you want to test the excellence of a government, you have to see whether the judiciary is functioning efficiently and independently or not. And if it is not functioning independently, if it is under the undue influence of the government, of the executive or the legislature, then we cannot say that the government is functioning in proper manner or in democratic manner. So having an independent judiciary is basically indispensable to the functioning of a democratic polity like India. And what we have observed, that an important feature of the judicial system in our country is that we have a single unified judicial system.
Unlike the United States of America, which does not have a unified judicial system, in India we have a single unified judicial system, and the whole system of courts taken together, they are referred to as the judiciary. And that is why we have the Supreme Court has jurisdiction over all subordinate courts, over the High Court as well as the district level courts, as well as all the rest of the subordinate courts. However, in the United States, the Supreme Court of United States is not empowered to do that, because the United States does not have a unified judiciary. The Supreme Court of United States, it is not the highest court of appeal. All right. However, in our country, the Supreme Court is the highest court of appeal. Before independence, it was the Privy Council of the Emperor, but after independence, it became the Supreme Court. And also in the United States, the Supreme Court, it only deals with matters which are there in the union list, and also it deals with matters relating to the disputes between the union and the states. However, it is not empowered to tackle or to deal with cases which arise at the state level. At the state level, only the federal courts of the states, they can deal with them, of the respective states. However, in our country, that is not the case. And if we compare the legislative and executive system in our federation with the structure of judicial system, we find that there is a difference. And we have separate legislative and executive authorities for the center and the states. And the functions of these separate legislative and executive authorities, they are also divided. There is clearly divided and clearly enumerated by the Constitution of India. However, our judicial system is different. So the judiciary in our country, the judicial system in our country, it runs like a pyramid, from the subordinate courts and district courts at the local level, which are there at the bottom of the pyramid, to the High Court at the of every state, to the Supreme Court of India, which is at the top of the pyramid. So the judicial system, it is like a pyramid in our country, with subordinate and district courts at the local level forming the base of the pyramid, followed by the High Courts at the state level, and finally at the top of the pyramid there is the Supreme Court of India, which is the custodian of the Constitution of India. The Supreme Court in our country, it occupies the highest position in the judicial hierarchy of India. And the Supreme Court of India, it comprises of the Chief Justice as well as other judges who are appointed by the President of India. The Supreme Court has 3 areas of jurisdiction. Now, what are these 3 areas of jurisdiction? Let us see. The first area is that of original jurisdiction. The second is that of appellate jurisdiction. And the third is that of advisory jurisdiction. Now, let us first discuss the original jurisdiction of the Supreme Court of India. Now, the original jurisdiction of the Supreme Court of India, it pertains to disputes between the government of India and one or more states, and also to claims of infringement of constitutionally guaranteed fundamental rights. The Supreme Court's appellate jurisdiction, it extends to 4 types of cases in our country. Now, what are these 4 types of cases? These 4 types of cases are constitutional, civil, criminal, and special leave petition. So these are the 4 types of cases over which the Supreme Court's appellate jurisdiction extends. And in these types of cases, under certain conditions, appeals may be made from any state high court
to the Supreme Court, which we see most of the times. And also the Supreme Court's advisory jurisdiction, it pertains to matters referred for the purpose of seeking advice. Also, the President of India may refer a question of public importance for the advice of Supreme Court. Now let us discuss the High Courts. So the High Courts, they are in the second level of judiciary. And ordinarily in our country, every state has a High Court. However, we see that two or more states may also have one High Court. For example, the Punjab and Haryana High Court, which is situated in Chandigarh, which is the common High Court for both the states of Punjab and Haryana. The High Court consists of a Chief Justice as well as other judges appointed by the President of India, as well as the High Court of the states. It also has three types of jurisdictions similar to that of the Supreme Court, and these are original jurisdiction, appellate jurisdiction, as well as administrative jurisdiction. Now, however, one important thing that we need to remember is that the appellate jurisdiction of the High Court is in terms of rights, it is broader than that of the Supreme Court. So we can only appeal directly to the Supreme Court in case only our fundamental rights have been infringed upon. So Article 32, which is regarding right to constitutional remedies, it empowers every citizen of India with the right to appeal directly to the Supreme Court in case their fundamental rights are infringed upon. However, if our legal rights are infringed upon, for example, right to property, which once upon a time used to be a fundamental right, but it is now a legal right. So if our legal rights are infringed upon, then we cannot directly approach the Supreme Court. However, in case of violation of legal rights, a citizen can approach the High Court of his or her respective state. So that is why we see that the appellate jurisdiction of the High Courts, it is broader than that of the Supreme Court. And so now let us discuss the original jurisdiction of the High Court. So among its original jurisdiction, the High Court has the power to issue warrants regarding fundamental rights of citizen, and it also has the jurisdiction to try civil and criminal cases. Now, if we see its appellate jurisdiction, now that includes the authority to try appeals about civil and criminal cases from the lower courts. So the appeals which come from the district courts to the High Court, the High Court has the power to try such appeals which come to it from the lower courts regarding civil and criminal cases. And if we talk about the administrative jurisdiction of the High Courts, they are related to the superintendence over the subordinate courts, that is the district courts and other courts. Now, in our country, judicial intervention in administrative activities, they are confined to only these following cases. Now, the first case is that of lack of jurisdiction. So, if any public official or administrative agency acts without or beyond his authority or jurisdiction, in that case, the courts can declare such acts as ultra vires, that is null and void. For instance, according to administrative rules and procedures, in all organizations, the competent authority is identified for taking decisions and actions. And if someone who is not a competent authority takes such decisions and acts, then
the judiciary can declare such acts as ultra vires. So the judiciary can intervene in case of lack of jurisdiction. If a person does not have the jurisdiction to act or take decisions, is not the competent authority, and despite that is taking those decisions or is acting on that behalf, then the judiciary can declare such acts as ultra vires or null and void. The second instance, the second case in where the judiciary can intervene is regarding error of law. Now, this category of cases, it arises when the official misconstrues the law and imposes upon the citizen such obligations which are absent in the law. So, if an official is misconstruing the law and is imposing certain obligations upon the citizens which are absent in the law, this is called error of law, and this is called misfeasance. So, in case of this misfeasance, in legal terminology, the courts, they have been empowered to set right. They have been empowered to intervene in case of legal misfeasance. In case the officials are misconstruing the law and imposing upon citizens such obligations which are not there in the law. The third case, in the third instance where the judiciary can intervene, is regarding cases which are related to the error of fact. Now, if we discuss this category of cases, these are a result of error in discovering cases and actions which are taken on the basis of wrong assumptions. And any citizen who is adversely affected by this error of judgment of public officials, they can directly approach the court for redressal of their grievances. So we have discussed lack of jurisdiction, error of law, and error of fact. Now, there is another instance in which the judiciary has been empowered to intervene. That is regarding error of procedure. And in such cases, due procedure is the basis of governmental action in a democracy. And when we talk about responsible government, it means a government by procedure. And procedure in administration, it has a very important role because it is procedure only which ensures accountability, openness, and justice. And that is why public officials, they must act in accordance with the procedure which is laid down by law in the performance of their administrative activities. And if the prescribed procedures are not followed, then the intervention of the courts, they can be sought. And also the legality of these administrative actions which have been done, which have been conducted without following the prescribed procedure, that also, the legality of the administrative action, that also can be put under question mark. So error of procedure is the fourth such instance in which the judiciary can intervene. And the judiciary can also intervene in case of abuse of authority. So if a public official, while exercising her authority vindictively, if a public official exercises her authority vindictively in order to harm a person, or if a public official uses the authority that has been given to her for personal gains, then the person who is affected by such abuse of authority can seek legal intervention, can seek intervention of the judiciary. And if we talk about this in legal terms, this is called malfeasance. So we have discussed misfeasance. This is called malfeasance. Abuse of authority is termed as malfeasance. And the courts, they can intervene to correct the malfeasance of administrative acts. Now, judicial review is also a very important part
of any effective democracy. And in our country, judicial review, as per the Kesavanand Bharati versus Union of India case of 1973, which was pronounced on 24th April 1973. As per that case, the Supreme Court of India held that judicial review is a part of the basic structure of the Constitution. That is, the Parliament cannot amend the Constitution in such a way so as to remove this provision of judicial review from the Constitution. So, judicial review is a part of the basic structure of the Constitution, according to the Supreme Court, and it is indispensable to ensure the independent functioning of the judiciary. So, the judicial review, it implies the powers of the court to examine the legality and constitutionality of administrative acts of officials, and also to examine the legality and constitutionality of executive orders as well as laws which are passed in the state legislature, which are called legislative enactments. So they not only include the laws, but they also include the executive orders and also the administrative acts of officials. So all these fall under the purview of the judicial review. And earlier, such acts which were included in the 9th schedule of the Constitution of India, which had been inserted by the First Amendment, earlier such acts were outside the purview of judicial review, and mostly they included acts related to the abolition of zamindari and relating to land reforms. However, the Supreme Court, in its judgment of Kesavanand Bharati versus Union of India, which it delivered on 24th April 1973, the Supreme Court clearly stated that even acts which are there in the 9th schedule, they are also in the purview of judicial review. And the Supreme Court further reinstated this position in the I.R. Coelho versus State of Tamil Nadu case in 2009. So now everything which is there in the Constitution and every law enacted by the government, the state governments as well as the union government, every executive order issued by the union and state governments, as well as administrative acts of officials at the union as well as provincial level, they are all under the purview of judicial review. And judicial review, that is why it has become a very important method of judicial control. And this doctrine of judicial review, it prevails in those countries where the Constitution is supreme. For example, in countries like United States of America, in India, also in Australia as well. However, if we talk about India, judicial review is restricted by certain provisions of the Constitution as well as of an act which declares finality of administrative decisions in particular matters. So judicial review is not always supreme. For example, if you see the conduct of the functioning of the election commissioner, while the election commissioner is the election commission of India is conducting the state legislative election, assembly elections or elections to the parliament, then the judiciary cannot intervene in its functioning. However, later on, petitions can be filed to the judiciary, but it is only after the election has been conducted, not while the election is going on. And there are certain extraordinary remedies also relating to the judiciary. Apart from the methods of judicial control that we have already discussed, there are certain extraordinary remedies also, which are the writs. Now, these writs are regarding are habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, as well as quo warranto. And these writs, they are called extraordinary remedies because the courts, they grant these writs except the writ of habeas corpus in their own discretion. And these writs are a matter of right, and that too when no other adequate remedy is available. So these are mentioned in Article 32 of the Constitution of India, as well as Article 226. So a writ is an order of the court
which enforces compliance on part of those against whom the writ is issued. And in India, these writs are available under the provisions of the Constitution, that is, under Article 32 for the Supreme Court and under Article 226 for the respective High Courts. And while the Supreme Court is empowered to issue these writs or orders or directives only for the enforcement of fundamental rights, the High Courts, they can issue these writs not only for the enforcement of fundamental rights but also for other rights such as civil and legal rights. So the writ jurisdiction of the High Courts is broader than that of the Supreme Court. Now let us discuss some of the limitations of judicial control over administration. The first limitation is regarding the unmanageable volume of work. And the judiciary has a huge volume of work. There are lakhs of cases that are pending before the Supreme Court as well as the High Courts. And that is why the judiciary is not able to cope with this voluminous work. And in a particular year, the judiciary is able to deal with only a fraction of the cases which are brought before it. And also what we see that judicial control in our country, it is of a post-mortem nature. In most of the cases, the judicial intervention comes only after enough damage has already been done by administrative actions. And even if the courts, they set right the wrong that has been done, there is no mechanism in our country to redress the trouble that the citizen has already undergone. Also, there is an issue of prohibitive costs. Now, the judicial process is very costly and only the rich can afford it. So, there is some truth in this criticism of the pro-rich bias in judicial system in India, and as a result, only the rich are able to seek the protection of court from administrative abuses. And also the procedure is also very cumbersome, very lengthy and very tedious, and many legal procedures are beyond the comprehension of the common man. And that is why the procedural tyranny, it frightens many from approaching the courts. Even though the procedures have a positive dimension of ensuring fair play, too much of it it negatively impacts the whole process. And however, with the emergence of public interest litigation, the courts, they have been indulging in social action groups, so to make the judiciary more accessible to the deprived, the poor, as well as victims of social oppression. And the concept of locus standi, that also has been done away with. Now, not only the person who has been directly affected can approach the court, but a person can approach the court on behalf of others who are not being able to approach the court. So this has facilitated social action groups as well as conscious individuals to enable the courts to take cognizance of different forms of injustices that are done to the poor. And so that is why it is being said that the courts, they must shed their character as upholders of the established order and the status quo. That must be done, and that is why Justice P.N. Bhagwati, while championing the public interest litigation, he said that for the first time, the portals of the court are being thrown open to the poor and the downtrodden, and that is why Article 39A in our Constitution has, which is part of the directive principles inserted by the 42nd Amendment, that has now made legal aid a part of the Constitution. That is helping those who do not have the financial resources to reach the judiciary, to enable those to reach the judiciary in case they are suffering from social justice or their rights are being violated. And finally, we have certain Gram Nyayalayas which have also come up, which has been established under the Gram Nyayalayas Act of 2000 Act, and they have been established for speedy and easy access to the justice system, especially in rural areas. And the major aim is to provide inexpensive justice to the rural people at their doorsteps. And we see that finally 221 functional Gram Nyayalayas have been established.
So, in this class today, we have discussed the State Election Commission as well as the Lokayukt, and finally, we have discussed the judicial administration in India. So, thank you everyone for attending this class. And in the next class, we'll discuss the next unit of this second block. And today we have discussed in detail the State Election Commission, in conducting state level elections in the local bodies. Then we have discussed the Lokayukt, and finally the judicial administration. Thank you.
విద్యార్థులారా, ఈరోజు మనం కాస్ట్ అండ్ పాలిటిక్స్ మీద ఒక రెండవ సెషన్ను కానిద్దాం. ఈ రెండవ సెషన్లో ముఖ్యంగా కాస్ట్ను పాలిటిక్స్కి ఏం రిలేషన్ ఉంది, కాస్ట్ పాలిటిక్స్ మీద ప్రభావం చూపిందా లేకపోతే పాలిటిక్స్ కాస్ట్ మీద ప్రభావం చూపిందా? ఇదివరకు ఏం నేర్చుకున్నాం మనము? ఏ విధంగా కుల సంఘాలు ఏర్పడి కుల సంఘాల యొక్క మెంబర్స్ యొక్క ప్రయోజనాలను కాపాడుతూ కొత్త ప్రయోజనాలు ప్రవేశపెడుతూ ఆ ప్రయోజనాలు నెరవేర్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయని నేర్చుకున్నాం. ఉదాహరణకి అసలు కుల సంఘాలు అనేటి నిజానికి ఇదివరకు చాలా విషయాలు అసలు కుల సంఘాలలో లేకుండా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొత్త కుల సంఘాలు ఏర్పడి లాస్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకునేది, కొత్త కుల సంఘాలు ఏర్పడి ఏం చేసినవి? స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళ కులానికి సంబంధించిన విద్యార్థులకి హాస్టల్ స్టార్ట్ చేయడం, వాళ్ళ కులానికి సంబంధించిన విద్యార్థులకి ట్యూషన్లు కోచింగ్ సెంటర్లు పెట్టడము, వాళ్ళ కులానికి సంబంధించిన విద్యార్థులకి స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడము, తర్వాత వాళ్ళ కులానికి సంబంధించిన విద్యార్థులకి ఫారిన్ పోవడానికి మన స్కాలర్షిప్లు ఇవ్వడము. నిజంగా పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ద్వారా అది రెడ్డి కుల సంఘాలు కానీ, తర్వాత ఇంకా వేరే మన పద్మశాలి కుల సంఘాలు కానీ, వేరే కుల సంఘాలు కానీ అసలు నిజంగా చాలా కొత్త విధమైన ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టి కొత్తగా కుల సంఘాల మెంబర్స్ని మెప్పించడానికి ప్రయత్నం చేశారు. అందులో అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనదంటే వాళ్ళ కులస్తులు రాజకీయాల్లో కూడా అసెంబ్లీ కానీ పార్లమెంట్ కానీ ఎన్నుకొనబడడానికి కూడా ప్రయత్నాలు చేసినాయి. అసలు ఇంకా ఉన్నాయి నాన్ ఎలక్ట్రల్ పాలిటిక్స్. అసలు ఏంటంటే అసలు కుల సంఘాల యొక్క మీటింగ్స్ ఏర్పరచడము, కుల సంఘాల కులములకు సంబంధించిన మన ముఖ్యులను, ఇదివరకటి ముఖ్యులను ఇప్పటి ముఖ్యులను బర్త్డేస్ సెలబ్రేట్ చేయడము మొదలగు కార్యక్రమాలు చేసినాయి. అయితే ఇంకా మనం లోతుకు పోయి చూస్తే అసలు ఇంకా రోజు కొన్ని ఏ మార్పులు వస్తున్నాయి అంటే, ఇక్కడ మార్పులు అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ కుల నిజానికి ఈ కుల సంఘాలు నిజానికి ప్రథమంగా మొట్టమొదలు అప్పర్ కాస్ట్కే పరిమితమైనవి. రెడ్డి కాస్ట్, కమ్మలు బ్రాహ్మణ్స్ వ్యతిరేకంగా, రెడ్డి కాస్ట్ కూడా బ్రాహ్మణ్స్ వ్యతిరేకంగా, బ్రాహ్మణ్ డామినేషన్ వ్యతిరేకంగా, వైశ్య కాస్ట్ కూడా చాలా కార్యక్రమాలు చాలా అసోసియేషన్ ఫామ్ చేసినాయి. తర్వాత మన కార్యక్రమాలు చేపట్టుకున్నట్టు. అయితే ఇంకా ఎందుకంటే ఎలక్ట్రల్ మన భారతదేశము ఎంచుకున్న ప్రజాస్వామ్యము, తర్వాత యూనివర్సల్ ఫ్రాంచైజ్ అంటే అందరికీ ఓటు హక్కు ఉంటుంది. సార్వజనీన ఓటు హక్కు ప్రవేశపెట్టడం వల్ల చాలా కింది కులాల వాళ్ళు కూడా నిజానికి ఓటు హక్కు కలిగి ఉంటారు. సో మొన్నటి వరకు అంటే ఈ దశాబ్ద కింది వరకు కింది కులాలు అనేవి నిజానికి మన ఈ కాస్ట్ అసోసియేషన్స్ ఫామ్ చేసుకోలేదు. నిజానికి అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళు నిజానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ కింద అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళు నిజానికి లోయర్ కులస్తులని నిజానికి మన ఏమంటారు దాన్ని అణచివేసినాయి అని చెప్పొచ్చు. సో ఈ విధంగా మనము ఈరోజు మాత్రము కొత్త కులాలను కూడా పొలిటికల్ పార్టీస్
రాజకీయవంతం చేసి రాజకీయం చేసి వాటిని ఏ విధంగా మొబిలైజ్ చేసి ఈవెన్ అధికారంలోకి కొన్ని పార్టీలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముఖ్యంగా దళితుల కొరకే ఏర్పాటు పడిన బిఎస్పీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ విధంగా మన తక్కువ కింది కులాలను మన మొబిలైజ్ చేయడం జరిగిందో ఇందులో ముఖ్యంగా మనం నేర్చుకుందాం. అయితే ఫస్ట్ కుల సంఘాలు మళ్ళా ఇందులో కూడా రిపీట్ చేస్తే కొత్త కులాలు మన పాత కులాలు మన తక్కువ కులాల నుంచి ఏర్పాటు సంఘాలు ఏర్పడిన తర్వాత ముఖ్యంగా పాత కుల మన అప్పర్ కాస్ట్ తర్వాత లోయర్ కాస్ట్ నిజంగా ఏం చేస్తాయంటే తమకు ఏ కులము ఓటు వేయడానికి ఆశిస్తున్నారో ఆ కులం వాళ్ళకి మన జనసంఖ్య నిష్పత్తిలో టికెట్స్ అలాట్ చేయడం ముఖ్యమైన కుల సంఘం యొక్క మన ఇది అంటే ఇది పార్టీలే చేస్తారు. నిజానికి పార్టీలే ఏ కులానికి ఎక్కువ సంఖ్య ఉంటే ఆ కులానికి ఎక్కువ సంఖ్యలో వాళ్ళకు అసెంబ్లీ కానీ తర్వాత పార్లమెంట్ కానీ మన ఇది టికెట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. తర్వాత ఏ కులం యొక్క పార్టీ సపోర్ట్ బేస్ ఏ కులంలో మన జనసంఖ్య ఎక్కువ ఉంటే ఆ కులానికి ఎక్కువ మన ప్రాతినిధ్యం ఇవ్వడము, ప్రాధాన్యతను ఇవ్వడము, వాళ్ళ యొక్క సమస్యలను పరిష్కరించడం. అంతేకాకుండా ఆ కులానికి ముందు చెప్పినట్టు ఎక్కువ మన వాళ్ళ జనసంఖ్య నిష్పత్తి ప్రకారం సపోర్ట్ బేస్ ప్రకారం సీట్లను అలాట్ చేయడం. ఈ విధంగా ముఖ్యమైన పాత్రలు ఈ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఈ కాస్ట్ పరిగణనలో తీసుకొని వాళ్ళ క్యాస్ట్ యొక్క మన మద్దతు జయించడము సాధించడము ప్రయత్నం చేసినాయి. అయితే ఇంకా వేరే ముఖ్యమైన ఇష్యూస్ కాస్ట్ అండ్ పాలిటిక్స్ ముఖ్యంగా మనం ఏది నేర్చుకోవాలి, ఏది ఇంపార్టెంట్గా తీసుకోవాలంటే పాలిటిక్స్ అనేది పొలిటికల్ పార్టీస్ అనేవి పొలిటికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనేవి కాస్ట్ను పొలిటిసైజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే పొలిటిసైజ్ అయిన కాస్ట్లు మళ్ళా వాళ్ళ యొక్క డిమాండ్స్, వాళ్ళ యొక్క అవసరాలు, వాళ్ళకి ఏం అవసరాలు ఉన్నాయో ఆ పార్టీల ద్వారా, రాజకీయ గ్రూపుల ద్వారా మన పెద్ద పార్టీలు కానీ చిన్న పార్టీలు కానీ మన నేషనల్ పార్టీస్ కానీ రాష్ట్రీయ స్థాయి పార్టీలు కానీ వాళ్ళను ఈ క్యాస్ట్లు ఏ విధంగా ఉపయోగించుకుంటాయో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏంటంటే పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇతర రాజకీయ సంస్థలు కాస్ట్ అసోసియేషన్ని కాస్ట్ తత్వాన్ని పొలిటిసైజ్ చేయడం అనేది ముఖ్యంగా జరుగుతుంది. సో అప్పుడు కాస్ట్ ఏం చేస్తాయంటే పొలిటిసైజ్ చేసే ప్రాసెస్లో వాళ్ళ యొక్క డిమాండ్లు ముందు పెట్టి బాబు మాకు ఈ డిమాండ్స్ మాకు పరిష్కరించాలా. అందులో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే రిజర్వేషన్స్. అయితే మనకి మొట్టమొదటి నుంచి అంటే రాజ్యాంగం ప్రారంభించిన నుంచి మీకు తెలుసు ముఖ్యంగా మన ఎస్సీలకి ఎస్టీలకి అసెంబ్లీలోను మరియు మన పార్లమెంట్లోను రిజర్వేషన్స్ కల్పించారు. అయితే అక్కడ ఏం జరిగింది అంటే నిజానికి అంబేద్కర్ ఒక అపవాదు కూడా ఉంది. అసలు బీసీలకి తర్వాత ఇతర కాస్ట్లకి అతను ఏం చేశాడు. సో ఈ ప్రాసెస్లో ఈ తరుణంలో మండల్ కమిషన్ అనేది ఈ బీసీలకి పర్టికులర్గా ఓబీసీలకి మరియు మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ కాస్ట్ ఓబీసీలకి మరియు ఓబీసీలకు కూడా రిజర్వేషన్ కల్పించాలా అనే ఉద్దేశంతో మండల్ కమిషన్ అనేది మన విపి సింగ్
మన అపాయింట్ చేసి అతని యొక్క దాని యొక్క మన ఏంటి రికమెండేషన్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. అయితే ఇక్కడ మనము కాస్ట్ అండ్ రిజర్వేషన్స్ అనే సబ్జెక్ట్ని చదివే ముందు ఇందులో ఇదివరకు ఏమాత్రము రిజర్వేషన్ ఇవ్వబడని ఓబీసీలు కాస్ట్ మరియు కాస్ట్ ఏమి డిమాండ్ చేస్తున్నాయి, ఎందుకు కొట్లాడుతున్నాయి అనేది చదవాలా. అదేవిధంగా వాళ్ళు చేసే వాళ్ళ యొక్క డిమాండ్ల ప్రకారము కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ మండల్ కమిషన్ ప్రకారము రిజర్వేషన్ కొత్త వాళ్ళకి కొత్త సెక్షన్స్కి రిజర్వేషన్ ఇస్తుంటే దాన్ని వ్యతిరేకించడము అనేది కూడా జరిగింది. అంటే కాస్ట్ అండ్ రిజర్వేషన్స్ అనే సబ్జెక్ట్ కింద మనము అంశం కింద ఏం చదవాలంటే రిజర్వేషన్స్ కోసం డిమాండ్ చేస్తుంటే ఎవరు బ్యాక్వర్డ్ కాస్ట్, మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ కాస్ట్, ఓబీసీస్ మన డిమాండ్స్ ఇస్తుంటే వాళ్ళ యొక్క తమ యొక్క అవకాశాలు పోతాయని అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే లేదు కాస్ట్ మన ఎస్సీలకి బీసీలకి ఇచ్చిన తర్వాత దానికి వేరే విధంగా మన అప్పర్ కాస్ట్ వేరే విధంగా జాబ్స్లో కానీ తర్వాత మన ఏంటది ఇది జాబ్స్లో కానీ మరియు మన ఇంపార్టెంట్ నేషనల్ లెవెల్ స్టేట్ లెవెల్ విద్యాసంస్థల్లో సీట్లు కానీ రిజర్వేషన్స్ మెరిట్ మీద ఇవ్వాలని దానికి మండల్ కమిషన్కి వ్యతిరేకంగా మన పోరాడడం జరిగినట్టు. దానికి ఈ పోరాటంలో మన మెరిట్ ఉండాలని పర్టికులర్గా మెడికల్ కాలేజీలు, ఎందుకంటే బట్టి ఈ వేరే కాలేజీలలో ఆర్ట్స్ కాలేజీలు మన కామర్స్ కాలేజీలలో దానికి మన డిమాండ్ తక్కువ ఉంటుంది వాటి. కానీ మెడికల్ కాలేజీలో మాత్రము ఒక సీట్ రిజర్వేషన్ ద్వారా వస్తే నీకు దానికి లక్షల రూపాయలు, అంటే బయట ప్రైవేట్ కాలేజీలో కనుక నువ్వు తీసుకోవాలంటే ఇందులో రాకపోతే ఇది ప్రైవేట్ కాలేజీలో ఒక ₹1,00,000 పెట్టి ఆ ప్రైవేట్ కాలేజీలో కొనవలసి వస్తుంది. సో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మెడికల్ కాలేజీలో చాలామంది దానికి ఆ రిజర్వేషన్స్ మన ఇది ఓబీసీలకి బీసీలకి తర్వాత మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్స్ అలాట్ చేయడం వల్ల చాలామంది నష్టపోతారు అనే భయంతో, మాకు సీట్లు రావు అనే భయంతో మెరిట్ పై మీదనే మెరిట్ బేసిస్ ఆధారంగా చేసుకొని రిజర్వేషన్ మన ఇది అడ్మిషన్స్లో ఇది మెడికల్ కాలేజీలలో అడ్మిషన్స్ ఇవ్వాలని చాలా పోరాటం చేయడం జరిగింది. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ an agitation of upper caste students against the the మండల్ కమిషన్. సో కానీ మండల్ కమిషన్ దానికి మన ప్రారంభము ఇమీడియట్ మన ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా జరిగింది. దానికి ప్రభుత్వము మన లొంగలేదు, కానీ మెల్లమెల్లగా ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది. దానివల్ల ఏంటంటే మీకు ఇప్పటి వరకు మొన్న ఒక 10 సంవత్సరాల వరకు నిజానికి పీపీసీ కాలంలో ప్రవేశపెట్టబడిన రిజర్వేషన్స్ నిజానికి మొన్న 10 సంవత్సరాల కిందనే ఇంప్లిమెంట్ చేయబడినవి. అవి ఏంటి అంటే పర్టికులర్గా కేంద్ర ప్రభుత్వంలో మన ఇది ఓబీసీలకి 25% జాబ్స్లో 27% మన అడ్మిషన్స్లో ఓబీసీలకి దానికి ఒక పెద్ద ఆఫర్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ ఆఫర్ ప్రకారం ఈనాటికి కూడా ఇప్పుడు కూడా దానికి కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలలో జాబ్స్లో 27% బీసీలకి, కేంద్ర ప్రభుత్వం మన విద్యా సంస్థలలో సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో రిటైర్ కాకముందే అసలు 27% అడ్మిషన్స్ రిజర్వేషన్స్ ఓబీసీలకి వచ్చింది అన్నట్టు. సో ఇది నిజానికి ఓబీసీలకి పెద్ద గొప్ప ఆఫర్. అంటే ఇది మన నిజానికి ఇంప్లిమెంటేషన్ మండల్ కమిషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాసెస్లో
మండల్ కమిషన్ వ్యతిరేకంగా మన అప్పర్ కాస్ట్లు తర్వాత ఈ మండల్ కమిషన్ ద్వారా చేసిన రికమెండేషన్స్ ఎవరైతే తమ అవకాశాలు తగ్గించబడతాయో వాళ్ళందరూ మండల్ కమిషన్ వ్యతిరేక రిజర్వేషన్ మన పోరాటం చేస్తే నిజానికి ఈ కౌంటర్ రివల్యూషన్ కూడా జరిగింది అన్నట్టు. అంటే ఎవరైతే మండల్ కమిషన్ వ్యతిరేకిస్తున్నారో వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా ఈ ఓబీసీ మన కాస్ట్ వాళ్ళు మన విద్యార్థులు పర్టికులర్ యూత్ మన కౌంటర్ రివల్యూషన్ కూడా కౌంటర్ అజిటేషన్ కూడా చేయడం జరిగింది అన్నట్టు. అందరికీ ఆఖరికి ఏంటంటే అది మండల్ కమిషన్ యొక్క ఓబీసీ రిజర్వేషన్స్ మన ఇంప్లిమెంట్ చేయబడి ఉన్నట్టు. సో ఇందులో ముఖ్యంగా ఈ మన మండల్ కమిషన్ వ్యతిరేకంగా పోరాటాలు ఏ జిల్లా ఏ స్టేట్స్లో జరిగినాయంటే ముఖ్యంగా మీరు గుజరాత్, రాజస్థాను, యూపీ, బీహార్ ఇవి ఈ దాంట్లో బాగా జరిగినాయి. తర్వాత వీటికి వ్యతిరేకంగా మన ఇది కూడా ఈ మన ఈ రాష్ట్రాల్లోనే లోయర్ కాస్ట్ తర్వాత ఓబీసీలు కూడా కౌంటర్ అజిటేషన్ చేసింది అని చెప్పొచ్చు. అయితే దీనికి ఈ అజిటేషన్స్కి అనుగుణంగా పొలిటికల్ పార్టీస్ ప్రత్యేక బోత్ బీజేపీ అండ్ కాంగ్రెస్, ఎందుకంటే ఈ రిజర్వేషన్ కాలంలో మండల్ కమిషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసే కాలంలో మండల్ కమిషన్స్ చుట్టూ తిరుగుతున్న రాజకీయాల కాలంలో నిజానికి కాంగ్రెస్ మరియు బీజేపీలు కూడా వాళ్ళకు ఈ డిమాండ్స్కి ఈ మండల్ కమిషన్కి అనుకూలంగా మలుచుకోవడానికి తగ్గలేదు. ఇదివరకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజకీయాలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సామాన్యంగా అప్పర్ కాస్ట్లకు ఎక్కువ స్థానాలు ఇచ్చేసింది, లోయర్ కాస్ట్ కూడా ఇచ్చేది, కానీ అప్పర్ కాస్ట్లకు ఎక్కువ ఇచ్చేది. కానీ దీని మన మండల్ కమిషన్ తర్వాత తన యొక్క పాలసీని కూడా మార్చి తర్వాత వాళ్ళ రాష్ట్రాల్లో దానికి ఇంప్లిమెంట్ ఇది ఈ మన ఓబీసీలకి తర్వాత ఇతరులకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత రిజర్వేషన్స్ను ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కూడా జరిగింది అన్నట్టు. తర్వాత మన ఇందులో రిజర్వేషన్స్ అండ్ క్యాస్ట్ అని దాంట్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే మండల్ కమిషన్ రికమెండ్ చేసిన ఫీచర్సే కాకుండా కొన్ని కులాలు అటు అప్పర్ కాస్ట్కి సంబంధించినవి కావు, ఇటు పూర్తిగా లోయర్ కాస్ట్ సంబంధించినవి కావు. ఏదో కారణం వల్ల వాళ్ళు రిజర్వేషన్ కింద ఇంక్లూడ్ చేయకుండా ఉండడం. అయితే అంటే ఇంక్లూడ్ చేయడం అనేక కారణాలు ఉండవచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక మన కమ్మ కాస్ట్ కాపు కాస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అది లోయర్ కాస్ట్ వస్తుందా అప్పర్ కాస్ట్ వస్తుందా? ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పటికీ కమ్మల మధ్యన కాపుల మధ్యన ఈ కాపులు మేము రిజర్వేషన్ కేటగిరీలో ఉంచాలి మమ్మల్ని అని కొట్లాడుతూనే ఉన్నారు. అది దాని చుట్టే అక్కడ పార్టీ రాజకీయాలు తిరుగుతుంటాయి. సో అదేవిధంగా నార్త్లో కూడా నిజానికి కొన్ని కులాలు ఏం చేస్తున్నాయంటే వాళ్ళు మండల్ కమిషన్ ఇచ్చిన మండల్ కమిషను మన పేర్కొన్న కులాల్లో వాళ్ళ కులం లేకుంటే దానికి మా కులం కూడా అందులో ఇంక్లూడ్ చేయాలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాట్స్ ఏమన్నారంటే మండల్ కమిషన్ పేర్కొన్న ఆ లిస్టులో మమ్మల్ని చేర్చాలా. నిజానికి కొన్ని క్షత్రియ కులాలు సామాన్యంగా మన ఈ కాస్ట్ విధానంలో కాస్ట్ కుల మన ఫ్రేమ్వర్క్లో నిజానికి క్షత్రియాస్ కమ్ యాజ్ ద సెకండ్ క్లాస్, బ్రాహ్మణ్స్, క్షత్రియస్, వైశ్యాస్ అండ్ శూద్రాస్ అండ్ అన్టచబుల్స్ ఆఫ్ కోర్స్. అయితే కొన్ని ప్లేస్లలో క్షత్రియాస్ కూడా మమ్మల్ని ఈ ఓబీసీలలో చేర్చాలా అనే పోరాటాలు జరిగినాయి. సో మీరు చూడండి అసలు ఏ విధంగా కుల ప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్స్ ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ఎటువంటి డైనమిక్స్ దానికి డెవలప్ అయినాయి, ఎటువంటి పాలిటిక్స్ డెవలప్ అయినాయి కనుక చూస్తే చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇందులో అప్పర్ కాస్ట్ ట్రెడిషనల్గా మొట్టమొదటి నుంచి
దశాబ్దాల నుంచి నిజానికి అప్పర్ కాస్ట్ అనబడే క్షత్రియాస్ కూడా వీళ్ళు మమ్మల్ని ఓబీసీలను చేర్చాలా అని పోరాటం చేయడం జరిగింది. సో ఇది ఇంకొక నిజానికి ఇంకొక డైమెన్షన్ అన్నట్టు. అయితే ఇటువంటి పాలిటిక్స్ నిజానికి మన చదివిన స్కాలర్స్లలో ముఖ్యులు ఘన్శ్యామ్ షా, గుజరాత్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ స్టడీస్ అని ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది, గుజరాత్ యూనివర్సిటీలో భాగంగా ఉన్నది. అందులో ఘన్శ్యామ్ షా అనేవాడు దానికి డైరెక్టరు. అతను నిజానికి మంచి మంచి స్టడీస్ కూడా కండక్ట్ చేసేవాడు. అది నిజానికి మన ఈ జరిగిన ప్రాసెస్ అంతా ఈ జరిగిన ఈ మన యాక్టివిజం, కాస్ట్ యాక్టివిజం ఇన్ రిలేషన్ టు రిజర్వేషన్స్ మీద మంచి స్టడీస్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనము నేర్చుకోవాల్సిందంటే ఈ మండల్ కమిషన్ వల్ల మనకు ఒక కొత్త ఊపు వచ్చింది, రాజకీయాల్లో ఒక కొత్త కోణం వచ్చింది. ఏంటి అంటే మండల్ కమిషన్లో ఏర్పాటు ముఖ్యంగా కేంద్ర బిందువు అయిన ఈ మన ఇది అప్పర్ కాస్ట్ అని మిడిల్ కాస్ట్ ఏదైతే బీసీలు ఉన్నారో వాళ్ళను యాక్టివేట్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మన అదే మన దానికి మండల్ కమిషన్ ఏర్పాటు మన పేర్కొన్న బీసీలను ఓబీసీలను వ్యతిరేకంగా కూడా పోరాటం జరిగింది. ఆ పోరాటం ఎందుకు జరిగింది అనేది మనం గమనించాలి, చేయాలి, స్టడీ చేయాలి. దానికి గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, ఇటు మన వాళ్ళకి ఓబీసీలకి రిజర్వేషన్స్ మండలి ప్రకారం ఇస్తూనే వాళ్ళకి అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళకి కొన్ని మన ఇది ఏమంటుందని మన సీట్లలో నిజానికి కొన్ని సంస్థలలో మెరిట్ను పాటించడం జరిగింది. సో ఇట్ వాజ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏ big change in the Indian politics with reference to caste and politics. రిజర్వేషన్ ముందే రిజర్వేషన్ చుట్టే నిజానికి కాస్ట్ యొక్క పాలిటిక్స్ జరిగినాయి. దానికి ఈ రెండింటి మధ్య ఈ సంఘర్షణకు అనుగుణంగానే పొలిటికల్ పార్టీస్ వాళ్ళు అధికారంలోకి రావడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా అధికారం వచ్చేప్పుడు ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎస్ మీ యొక్క డిమాండ్స్ని మేము తీరుస్తాము, మీకు రిజర్వేషన్స్ ఇస్తాము, తర్వాత అన్ని కావాల్సిన మన కొత్త మన విధానాలు రూపొందిస్తాము అని నిజానికి ప్రామిస్ చేయడం జరుగుతుంది. మనం వచ్చిన తర్వాత ఈ కొత్త రిజర్వేషన్స్ మన కొత్త కమిటీ మండల్ కమిషన్ ప్రకారంగా రిజర్వేషన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేది జరిగింది అన్నట్టు. సో ఇది ఇంకా ఈ క్యాస్ట్ అండ్ పాలిటిక్స్లో ఇంకా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే వైలెన్స్ అనేది సామాన్యమైపోయింది. ఎందుకంటే ఈ చైతన్యం, సామాజిక చైతన్యము ఎడ్యుకేటెడ్ సెక్షన్స్ మధ్యలో ఉండడము, తర్వాత సిటీలోనే కాస్ట్ ఫీలింగ్స్ ఉండకపోవడము జరుగుతుంది అన్నట్టు. కానీ గ్రామాల్లో మాత్రము కులతత్వము నిజానికి పేర్కొని, అంటే కులతత్వములో మార్పు లేదన్నట్టు. కులతత్వంలో ఏంటి అంటే మన అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళు లోయర్ కాస్ట్ వాళ్ళని దూరంగా ఉంచడం, వాళ్ళకి వాటర్ తర్వాత ఇతర జనానికి మన యాక్సెస్ ఇవ్వకపోవడము, తర్వాత వాళ్ళ కూలీ వాళ్ళ నుంచి కూలీలను పెట్టుకుంటే, లేబర్ని పెట్టుకుంటే ఆ లేబర్లో ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయడం, తర్వాత ఏమైనా మన లోయర్ కాస్ట్ వాళ్ళు బాయ్స్ కానీ గర్ల్స్ కానీ అప్పర్ కాస్ట్ యొక్క బాయ్స్ని గర్ల్స్ని పెళ్లి చేసుకోవడం, ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవడం జరిగితే వాళ్ళను ఆ లోయర్ కాస్ట్ వారిని అనగదొక్కడము లేదా చంపడము జరుగుతుంది. ఏది వీళ్ళ గ్రామాల్లో. ఎందుకంటే గ్రామాల్లో దే ఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ద సిటీస్. దే ఆర్ ఫార్ ఫ్రమ్
ది ఎడ్యుకేటెడ్ కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ ద సెక్షన్. ఏదో మన గ్రామాలలో ఒకరు ఇద్దరు బాగా చదువుకొని సిటీలో పోయి ఉద్యోగం చేస్తే వాళ్ళ మధ్యన వాళ్ళకు ఈ కాస్ట్ కాన్షియస్ ఉండదు, కానీ పల్లెటూరు మాత్రము అక్కడే ఉంది. దానివల్లనే నిజానికి కాస్ట్ అండ్ పాలిటిక్స్లో ఏం జరిగిందంటే వైలెన్స్ అనేది చాలా ముఖ్యాంశంగా ఎమర్జ్ అయింది అన్నట్టు. అది అందులో ముఖ్యం ఏ అంశాల మీద ఈ కాస్ట్ పాలిటిక్స్, ఇది అప్పర్ కాస్ట్ మరియు లోయర్ కాస్ట్ మధ్య ఏం జరిగిందంటే, ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడే చెప్పినట్టు మన వాళ్ళు లోయర్ కాస్ట్ వాళ్ళని పర్టికులర్గా లోయర్ కాస్ట్ ఎవరు మన మాదిగా టచబుల్స్ని వాటర్ యాక్సెస్ కాకుండా లేదా మన చిన్న లోయర్ కాస్ట్ వాళ్ళు ముట్టుకొని తాగిన నీళ్ళ యొక్క వనరులు ఏవైతున్నాయో వీళ్ళు ముట్టుకోకూడదని, ఆ బావిలో నీళ్ళు మళ్ళీ ఆ బావిలో వీళ్ళు అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళు తాగకూడదు అనేది మొదలైన అది అన్నట్టు. తర్వాత లోయర్ కాస్ట్ వాళ్ళని ఎకనామిక్ కూలీ తక్కువ ఇవ్వడం ద్వారా, తర్వాత ఫోర్స్ఫుల్గా కూలీలను ఒకవేళ వాళ్ళు కూలీకి రాకుండా కూడా మన ఎందుకు రారు అని కూడా ఫోర్స్ఫుల్ కూడా కూలీ మన లేబర్ పెట్టుకోవడము, తర్వాత తమ యొక్క లేబర్ చేయించుకోవడము, పొలాల్లో కానీ ఇంకా ఇతర దానిలో కానీ లేబర్ చేయించుకోవడం జరుగుతుంది అన్నట్టు. సో అది తర్వాత ఇంకా ఏంటంటే లోయర్ కాస్ట్ వాళ్ళు మన ఎలక్టరల్ పాలిటిక్స్లో కూడా ఈ పోటీ చేస్తే కానీ ఓటేస్తే కానీ పోటీ చేయకుండా తర్వాత ఓటు వేయకుండా కూడా ఈ అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళు లోయర్ కాస్ట్ వాళ్ళని వయలెంట్గా ఫోర్స్ఫుల్గా అణిచివేయడం కూడా జరుగుతుంది. అది పల్లెటూళ్ళలో ముఖ్యంగా, ఎందుకంటే లోయర్ కాస్ట్ వాళ్ళు వస్తే లోయర్ కాస్ట్ వాళ్ళు లీడర్స్ అవుతారు, అదేవిధంగా లోయర్ కాస్ట్ వాళ్ళు లోయర్ కాస్ట్ లీడర్స్కే ఓట్లు వేస్తారు. కాబట్టి లోయర్ కాస్ట్లను దూరంగా ఎలక్ట్రల్ ఓటింగ్ దూరంగా ఉండడానికి కూడా ప్రయత్నాలు జరిగినాయి అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళ చేతో. సో ఇది ఈ విధంగా వైలెన్స్ హింసాత్మక ఘటనలు కూడా దారితీసినాయి. హింసాత్మక ఘటనల్లో కూడా అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళు పాల్గొనడం జరిగింది అన్నట్టు. అంతేకాకుండా సామాన్యంగా అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళకి ల్యాండ్స్ ఉంటాయి, లోయర్ కాస్ట్ వాళ్ళు ల్యాండ్స్. లోయర్ కాస్ట్ వాళ్ళు ఒక నిజానికి ట్రెడిషనల్గా సాంప్రదాయంగా సనాతనంగా ఏమైంది అంటే లోయర్ కాస్ట్ వాళ్ళు ల్యాండ్స్ ఓనర్షిప్ చేసుకోకూడదు, ఓన్ చేయకూడదు, ఓనర్షిప్ ఉండకూడదు అనేది అప్పర్ కాస్ట్ యొక్క భావన. వాళ్ళు లోయర్ కాస్ట్లు అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళ భూములను కూలీలుగాను మన కౌలు రైతులను ఏదో చేయాలి. అయితే ఈ ఇష్యూల మీద కూడా నిజానికి వైలెన్స్ అనేది సామాన్యంగా జరిగింది, ఇప్పుడు కూడా జరుగుతుంది. అయితే ఏంటి అంటే లోయర్ కాస్ట్ వాళ్ళు మన ఒక ల్యాండ్ను ఆక్యుపై చేయడం కానీ, లేకపోతే ఒక ల్యాండ్ని మన ఏంటి గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అయితే ఆక్యుపై చేస్తుంటే వాళ్ళు అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళు ఆపడం కానీ, ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళకు వచ్చే అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళకు వచ్చే లాభం దాని వల్ల పోతుంది. అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళు ఆక్యుపై చేసుకుంటే వాళ్ళకి లాభం పోదా, లోయర్ కాస్ట్ వాళ్ళు ఆక్యుపై చేయకూడదు అనే విషయం. అంతేకాకుండా సామాన్యంగా మన ఈ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్లో అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళ యొక్క ల్యాండ్ని లోయర్ కాస్ట్ వాళ్ళు ఆక్యుపై చేసుకోవాలి. ఏది అసైన్ చేసిన తర్వాత ఆ అసైన్మెంట్ ప్రాబ్లం, ఆ అసైన్ అంటే పంచడం, అలాట్ చేయడం. లోయర్ కాస్ట్ వాళ్ళకి ల్యాండ్ అలాట్ చేసిన తర్వాత, మిగులు భూమి అలాట్ చేసిన తర్వాత అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళు ఎవరైతే భూమి కోల్పోయారో వాళ్ళకి ఆ భూమి కోల్పోయిన భూమి మీద లోయర్ కాస్ట్ వాళ్ళు అది పంచబడిన వాళ్ళు, ల్యాండ్ అలాట్మెంట్ చేయబడిన వాళ్ళు దానికి వచ్చి ఆక్యుపై చేసే ప్రాసెస్ కూడా నిజానికి మన వైలెన్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అన్నట్టు. అంటే ఈ విధంగా నిజానికి మన
లోయర్ కాస్ట్ వాళ్ళు ఎమర్జ్ అయ్యే ప్రాసెస్లో నిజానికి ఈ అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళు వాళ్ళని అడ్డుకోవడము అన్ని విధాలు అడ్డుకోవడము జరిగింది. దానికి చాలా మన సంఘటనలు తమిళనాడులో కానీ తర్వాత ఉత్తరప్రదేశ్లో కానీ చాలా మన వైలెంట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ జరిగినాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి చరిత్రాత్మకంగా మారిన మన ఇది కారంచెడు అనే విలేజ్లో కమ్మ వాళ్ళు మన మాదిగలపై వాళ్ళకు చేసిన అటాక్స్, తర్వాత ఏదో చిన్న విషయంలో చాలా చిన్న విషయం నిజానికి, ఆ చిన్న విషయానికి మన ఒక అబ్బాయి నిజానికి మన వాళ్ళు అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళు కమ్మ వాళ్ళు వాడే బావిల నుంచి నీరు ముట్టుకొని వాడాడు. దాన్ని వ్యతిరేకించి కమ్మ అప్పర్ కాస్ట్ పోయి దాన్ని లోయర్ కాస్ట్ పోయి కొట్టడం జరిగింది. కొట్టిన తర్వాత అట్లా కొడితే నువ్వెందుకు కొట్టినవని ఈ మాది వాళ్ళ అమ్మాయి అది దాన్ని వచ్చి దాన్ని ఆ కమ్మ అప్పర్ కాస్ట్ అబ్బాయిని తిట్టడం కొట్టడం జరిగింది. ఇది ఎంతవరకు దారి తీసింది అంటే అది అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళు అందరూ వచ్చి ఈ లోయర్ కాస్ట్ వాళ్ళను తిట్టడం కొట్టడం జరిగింది. అంతేకాకుండా మన మాదిగవాడలో ఉన్న కొన్ని మన ఇళ్ళను కూడా తగలబెట్టడము, మంట పెట్టడము, కాల్చడం జరిగింది. సో అందులో కొందరు మన మాదిగలు కూడా చనిపోవడం జరిగింది ఆ ఫైర్. సో ఇటువంటి వ్యాలెన్స్ కూడా చాలా మట్టికి ఈ రాజకీయాల్లో ఉంటుంది. అది అప్పుడేమవుతుందంటే ఇక్కడ ఈ రాజకీయ పార్టీలు ఎవరి వైపు ఉండాలా అనే ప్రశ్న వస్తుంది. బీజేపీ, తర్వాత కాంగ్రెస్, తర్వాత కమ్యూనిస్టు, ఈ పార్టీలు ఇటువంటి మన సంఘటనలపై ఒక మన స్టాండ్ తీసుకోవాలా, ఒక పాలసీ తీసుకోవాలా. కాబట్టి ఆ పాలసీలు అనేటివి మన ఈ వాళ్ళ యొక్క రాజకీయ విధానం ఎలా ఉండాలా, రాజకీయ పాలసీలు ఎలా ఉండాలనేది వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలో చేర్చాలి. దాన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విధంగా కులాల మన ఈ తక్కువ కులాలపై జరిగిన దాడులను ఖండించాలనే ఖండిస్తున్నాము అంటేనే అప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళకి తక్కువ కులాల వాళ్ళు వీళ్ళకి ఓటేస్తారు. సో ఇది దానికి రాజకీయ పార్టీల్లో మన ఎప్పుడు జరిగే పరిక్రియ అప్పుడు ఇది వాళ్ళకి చాలా డెలికేట్ విషయాలను కూడా రాజకీయ పార్టీలు కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఓటు హక్కు, వాళ్ళని వ్యతిరేకిస్తాం అనుకో వాళ్ళు ఓటేది ఎవరైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన వేరే పార్టీలు ఏవైతే ఈ అణచవేయబడిన కులాలను రక్షిస్తారో అనుకూలంగా మన విధానాలు రూపొందించుకుంటారో వాళ్ళకు ఓటిస్తారు కాబట్టి. సో ఆ విధంగా నిజానికి మన వైలెన్స్ అనేది చాలా ముఖ్యమైన మన పరిక్రియ. సంఘటనల యొక్క మన వైలెన్స్ దానికి పాలిటిక్స్ యొక్క ప్రభావం చాలా ఉంటుందని చెప్పాలి. వైలెన్స్ యొక్క ప్రభావం ఇది రాజకీయాల మీద. వైలెన్స్తో కూడుకున్నాము. అసలు వైలెన్స్ ఎందుకైతే మనం చదవాలి. తర్వాత వైలెన్స్ సంఘటనలు జరిగితే అప్పుడు అది రాజకీయాలపై ఏ విధంగా ఎటువంటి ప్రభావం కలుగుతుంది. పొలిటికల్ పార్టీస్ ఏదైతే సెంటర్స్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ ఏదైతే వాటి మీద ఏ ప్రభావం చెప్తుంది, వాటి యొక్క మన ఎజెండాను, మేనిఫెస్టోను, విధానాలను ఏ విధంగా ప్రభావిస్తామో అనేది చదవాల్సి వస్తుంది. తర్వాత పాలిటిక్స్ అండ్ క్యాస్ట్ అండ్ పాలిటిక్స్ అనే మనం ఈరోజు టాపిక్లో ఇంకొక అంశం ఏంటంటే క్యాస్ట్ సింబల్స్ ఉపయోగించి ఓట్లు పొందాలా, పలానా కులానికి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ సింబల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సింబల్స్ని ఉపయోగించి ఐడెంటిఫై అసోసియేట్ చేసి ఆ సింబల్కి సంబంధించిన సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకొని ఆ సింబల్స్
ఎవరినైతే ఇంప్రెస్ చేస్తాయో, ఎవరినైతే సంతోషపెడతాయో, ఎవరినైతే సంతృప్తి పడతాయో వాళ్ళ ఓట్లు పొందాలని ఒక సింబల్స్ ఉపయోగించడం జరుగుతుంది పొలిటికల్ పార్టీస్లో. అందులో ముఖ్యమైన మన పార్టీ ఇందులో చాలా సింబల్స్ని ఉపయోగించి అధికారాన్ని వచ్చింది ఏంటి అంటే బిఎస్పి, బహుజన సమాజ్ పార్టీ. బహుజన సమాజ్ పార్టీ నిజానికి ఉత్తరప్రదేశ్లో 4 సార్లు మాయావతి నాయకత్వంలో 4 సార్లు అధికారం వచ్చింది. నిజానికి మన భారతదేశ చరిత్రలో అది గొప్ప అదన్నట్టు. అది ముఖ్యంగా ఏంటి అంటే దళితులు అంటే అనేక లోయర్ కాస్ట్ వాళ్ళకి, లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగింది. లాస్ట్ మూమెంట్లో కొన్నిసార్లు మన 3 సార్లు అయిన తర్వాత 4వ దాంట్లో దానికి ఆమె మాయావతి అప్పర్ కాస్ట్లో కూడా కొన్ని రిజర్వేషన్స్ ఇచ్చింది, అది వేరే విషయం. కానీ బట్ ది బిఎస్పి, బహుజన సమాజ్ పార్టీ రిప్రజెంటెడ్ ద లోయర్ కాస్ట్. అయితే లోయర్ కాస్ట్ సింబల్స్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించింది, లోయర్ కాస్ట్ యొక్క సపోర్ట్ని ఏ విధంగా గుంజుకుని తన వైపు తిప్పుకున్నది, వాళ్ళు అప్పర్ కాస్ట్ పార్టీస్కి ఓట్లు వేయకుండా అక్కడ ఏముంది చెప్పండి మీరు? లోయర్ కాస్ట్ సమాజ్వాదీ పార్టీ ఉంది, ఎస్పీ, తర్వాత బీజేపీ ఉంది, తర్వాత కాంగ్రెస్. వీళ్ళ వైపు ఓట్లు పోకుండా తన పార్టీ వైపు బిఎస్పీ వైపు ఓట్లు వచ్చేటట్టు ఆమె నిజానికి చాలా అనేక సింబల్స్. అందులో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి అంటే అంబేద్కర్ ఒక సింబల్గా తీసి, ఒక ఆకర్షణగా చేసి, అవి అంబేద్కర్ పేరు మీదనే కొన్ని విలేజ్ ఐడెంటిఫై చేసి, ఎక్కడైతే దళిత పాపులేషన్ ఎక్కడ బాగా ఉంటుందో ఆ విలేజ్కి అంబేద్కర్ విలేజ్ అని పేరు పెట్టారు. సో ఆ సింబల్ ఏం చేస్తుందంటే అక్కడ ఉన్న ఆ విలేజ్లో ఉన్న ముఖ్యమైన అది పాపులేషన్ అంతా ఇటువైపోయారు. ఎన్ని డబ్బులు ఇచ్చినా, ఎన్ని సారం పోసినా, ఇంకేమి మన ఆకర్షణలు ఇచ్చినా కూడా నిజానికి అప్పర్ కాస్ట్ పార్టీస్కి, వేరే పార్టీస్కి ఓట్లేదు. కానీ బిఎస్పీకే ఓట్లేస్తారు, ఎందుకంటే అది బిఎస్పీఏ క్రియేట్ చేసింది, అంబేద్కర్ విలేజ్ చేసేది. ఆ విధంగా సింబల్స్ని ఉపయోగించుకోవడం. అంతేకాకుండా అంబేద్కర్ పేరు మారుమోగే విధంగా ఒక మొత్తం రాష్ట్రములో అతని చాలా ముఖ్యుడుగా అన్నట్టు మారుమోగే విధంగా దళితులను రక్షించి, దళితుల యొక్క సంక్షేమాన్ని గురించి అతను చాలా చట్టాలు చేశాడు. తర్వాత అతన్ని ఫాలో అవుతూ మాయావతి కానీ, తర్వాత మన ఇంకా ఇతర దళిత నాయకులు అతని యొక్క దాన్ని మన విధానాలను అనుసరించడము జరిగింది అన్నట్టు. సో ఇంకో సింబల్ ఏంటంటే ఉదాహరణకి లక్నోలో ఒక లక్నో పార్క్, అంబేద్కర్ పార్క్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది అన్నట్టు. అంబేద్కర్ పార్క్ ఇన్ లక్నో. సో ఆ విధంగా సింబల్స్ని ఉపయోగించి పొలిటికల్ పార్టీసు మన దళితులని, ముఖ్యంగా మన బహుజనులని తమ వైపు ఆకర్షించుకుని వాళ్ళ యొక్క ఓట్లను పొందడము జరిగిందన్నట్టు. సో ఈ విధంగా క్యాస్ట్ అండ్ పాలిటిక్స్లో ముఖ్యంగా రిజర్వేషన్ అంశం చుట్టూ, తర్వాత వయలెన్స్ అంటే కాస్ట్, అప్పర్ కాస్ట్, లోయర్ కాస్ట్ని హింసించడము, అనగదొక్కడము అనే వయలెన్స్ అనే ఇష్యూస్ మీద మన ఇష్యూస్. తర్వాత ఏ విధంగా కాస్ట్ సింబల్స్ని, కాస్ట్కి సంబంధించిన లీడర్స్, హీరోస్, మన చాలా శ్రేష్టమైన త్యాగాలు చేసిన నాయకుల యొక్క సింబల్స్ని ఉపయోగించి ఏ విధంగా కాస్ట్ యొక్క ఓట్లను పొందడం జరుగుతుంది అనేది మనం చూసాం. తర్వాత ఎన్నికలలో డైరెక్ట్గా ఏ విధంగా పాలిటిక్స్ తన యొక్క రోల్ ప్లే చేస్తుంది అని చూస్తే నిజానికి ఈ లోయర్ కాస్ట్ వాళ్ళకి
వాళ్ళ యొక్క ఓట్లను సంపాదించడానికి పార్టీస్ నిజానికి ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేసినాయి. ఇది జనరల్ ఓ ఇష్యూ లేకుండా, ఒక ఏ పర్టికులర్గా అంశం లేకుండా జనరల్గా చెప్తున్నాను. అర్లీ డికేడ్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ కాంగ్రెస్కి అన్ని కులాల మద్దతు ఉండేది. కాంగ్రెస్కి అన్ని కులాల మద్దతు ఉండేది. కానీ రాను రాను మన చైతన్యం పెరిగిన కొద్దీ, తర్వాత వాళ్ళ కొత్త డిమాండ్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకుని ఆ డిమాండ్స్ కోసం పోరాడాలని అనుకున్నప్పుడు, తర్వాత కాంగ్రెస్లో నిజానికి డామినేషను అన్ని డికేట్స్లో బ్రాహ్మణ డామినేషన్, అప్పర్ కాస్ట్ యొక్క డామినేషన్ ఉంది, ల్యాండెడ్ యొక్క డామినేషన్ ఉంది. తర్వాత మెల్లమెల్లగా ఈ ఓబీసీలు నిజానికి కూడా ల్యాండెడ్ వాళ్ళు ఉన్నారు, కానీ అన్టచబుల్స్ ల్యాండెడ్ కాదు. అసలు మన నిజానికి డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్లో, ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ప్రోగ్రామ్స్లో నిజానికి ఓబీసీలు సాంప్రదాయకంగా ఉన్న వ్యవసాయదారులు, కౌలుదారులు, వాళ్ళకు ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకే పట్టాలు వచ్చినాయి, వాళ్ళకే ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడం జరిగింది ఎక్కువ. సో దానివల్ల ఏమైంది అంటే ఈ మన ల్యాండ్ లెస్ వాళ్ళు అనేది ఈ ముఖ్యంగా సాంప్రదాయకంగా లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళ యొక్క పార్టిసిపేషన్ పాలిటిక్స్లో కూడా తక్కువ ఉండేది. కానీ వస్తుంటే వాళ్ళకి ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం, తర్వాత వాళ్ళకి ఇతర మన ఇది రిజర్వేషన్స్, సీట్లు ఇవన్నీ రావడము, ఇవన్నీ ఈ డిమాండ్స్ ఎక్కువ చేయడం చేసినప్పుడు పొలిటికల్ పార్టీస్ కూడా, కాంగ్రెస్ కూడా, బీజేపీ కూడా వాళ్ళకి కావాల్సిన డిమాండ్స్ను మన పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి. వాళ్ళకి మన ఏంటిది రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి. అది మళ్ళీ జాబ్లో కానీ, తర్వాత దీంట్లో కానీ, అది వాళ్ళు అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళు సామాన్యంగా వాళ్ళ యొక్క వ్యతిరేకతను లెక్క చేయకుండా, నేను వాళ్ళు వ్యతిరేకించినా కూడా, వాళ్ళు ఓట్లు వేయకున్నా కూడా అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళ యొక్క సంఖ్య తక్కువ ఉంటుంది. కానీ ఓబీసీలు, తర్వాత దళితుల యొక్క సంఖ్య ఎక్కువ ఉంటుంది. బీఎస్పీ అనేది నిజానికి పెద్ద ఒక వాళ్ళకి గండం లెక్క అయింది, గండం లెక్క వచ్చింది. ఏది అప్పర్ కాస్ట్ పై కాంగ్రెస్ కానీ బీజేపీ కానీ ఒక గండం లెక్క వచ్చింది అన్నట్టు. సో ఈ యొక్క రాజకీయ మన ఈ కొత్త చైతన్యవంతమైన పరిస్థితులు డెవలప్ అయినప్పుడు మన ఈ నిమ్న కులాలు, తర్వాత లోయర్ కాస్ట్లో కూడా మన ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరుగుతుంది. లోయర్ కాస్ట్ల యొక్క డిమాండ్స్ని పరిపూర్ణం చేయడం జరుగుతుంది. నిజానికి ఈ కాస్టిజంని, కాస్ట్ యొక్క మన ప్రాధాన్యతని మన దేశంలో, మన సమాజంలో, మన ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఏ విధంగా ఉన్నదో దాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోకుండా వాళ్ళ ఏమైనా క్లాస్ పాలిటిక్స్ వాళ్ళు చేశారు. కాబట్టి అది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కానీ, సిపిఎం కానీ, మరియు సిపిఎంఎల్ కానీ, ఈ పార్టీలు వాళ్ళ కులం యొక్క ప్రాధాన్యతను, కులం యొక్క రోల్ను వాళ్ళు సరిగా స్టడీ చేయలేకపోవడం వల్లనే దానికి వాళ్ళు చాలా వెనుకబడ్డట్టు అయిపోయింది అని మనం చూస్తున్నాం కూడా. ఈరోజు మన ఈ కమ్యూనిస్టు యొక్క కేంద్ర బిందువు అయిన తెలంగాణలో కూడా ఒక్క సీట్ మాత్రమే వచ్చింది ఈ మొన్నటి మన రాష్ట్రీయ ఎలక్షన్లో. అది కూడా 13-14 సీట్లలో సిపిఎం పోటీ చేస్తే ఒక్కటి కూడా మన గెలవలేకపోయింది. అది సిపిఐ మాత్రం కాంగ్రెస్ తో కొంచెం అండర్స్టాండ్ తీసుకొచ్చి అది మన కొత్తగూడెంలో పోటీ చేసింది. కాబట్టి సిపిఐకి ఒక చోటు. ఎందుకు ముఖ్యంగా అంటే ఏంటంటే అసలు కాస్టిజము మన భారత సమాజంలో, తర్వాత తెలంగాణ కానీ, ఆంధ్రలో కానీ, తమిళనాడు కానీ ఎటువంటి ప్రాధాన్యత కలిగి ఉంది. తర్వాత దాని చుట్టే రాజకీయాలు ఏ విధంగా తిరుగుతున్నాయి, తర్వాత దాని రిజర్వేషన్స్ అవన్నీ మన పరిగణలోకి తీసుకొనే తన యొక్క విధానాలు రూపొందించుకోకుండా ఒక క్లాస్ యొక్క కేంద్ర బిందుగా చేసుకొని తమ మేనిఫెస్టో చేయడం వల్ల ఏం జరిగింది అంటే అది దానికి అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళకి నిజంగా పాలిటిక్స్కి చాలా దూరం అయిపోయింది. సో ఈ విధంగా
ఇప్పుడు ఇదివరకు రోజుల్లో కాకుండా ఇది మన కాంగ్రెస్ మన అప్పర్ కాస్ట్కి ప్రాధాన్యత ఇచ్చేది, లోయర్ కాస్ట్ యొక్క మన వాళ్ళకి ఏం చేయకుండా లోయర్ కాస్ట్ యొక్క మన మద్దతు పొందింది అన్నట్టు. కానీ కాస్ట్ కాన్షియస్నెస్, తర్వాత ఇతర పొలిటికల్ కాన్షియస్నెస్ వచ్చింది. తర్వాత తమకు సంక్షేమము, జాబ్స్, విద్యాలు కావాలనే ఒక చైతన్యం వచ్చిన తర్వాత మాత్రం అవి కాంగ్రెస్కి వ్యతిరేకంగా మొదటి వేరే పార్టీ, పర్టికులర్గా మన ప్రాంతీయ పార్టీలు మొదలైనవి. ప్రాంతీయ పార్టీలు రావడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళకి మనం ఏదైనా సమస్య వస్తే డైరెక్ట్గా పోయి ఇక్కడనే ఉంటారు కదా. ప్రాంతీయ పార్టీ అంటే ఏ రాష్ట్రంలో ఏర్పడుతుందో ఆ రాష్ట్రం యొక్క ప్రభుత్వం, వ్యక్తులందరూ దగ్గర ఉంటారు. ప్రాంతీయ పార్టీ, నేషనల్ పార్టీస్ అంటే ఎక్కడో చాలా దూరం ఉంటారు నేషనల్ లీడర్స్. కాబట్టి ప్రాంతీయ పార్టీల యొక్క ప్రాధాన్యత పెరిగిన తర్వాత నిజానికి ఈ మనకి దేశ రాజకీయాలు పూర్తిగా మారినాయి. ప్రాంతీయ పార్టీలు ఏర్పడిన తర్వాత నేషనల్ పార్టీస్ యొక్క మన డామినేషన్ కూడా కంటిన్యూ చేయలేకపోయింది తమ యొక్క డామినేషన్. అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాయి అంటే అవి మన కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఏర్పడ్డ మన ప్రాంతీయ పార్టీలతో అలయన్స్ పెట్టుకున్నాయి. ముఖ్యంగా మీకు తెలుసు, ఒక 15 సంవత్సరాల నుంచి మనకు అలయన్స్, నేషనల్ అలయన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషనల్ డెమోక్రాటిక్ అలయన్స్ అనేది బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో ఒక అలయన్స్ ఏర్పడింది. అదేవిధంగా యూపీఐ, యునైటెడ్ పీపుల్స్ యూపీఐ అని ఒక సోనియా గాంధీ కాంగ్రెస్ కింద ఒక అలయన్స్ ఏర్పడింది. ఈ అలయన్స్ల కింద ఈ ప్రాంతీయ పార్టీలను మన తమ ఆధ్వర్యంలోకి తీసుకొని ఈ మెయిన్గా ఒక అలయన్స్ ఇంకొక అలయన్స్ వ్యతిరేకంగా మన ఎలక్షన్లో పోటీ చేయడము జరిగింది అన్నట్టు. ఈ దీంట్లో నిజానికి ప్రతి పార్టీ, అది జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, ప్రతి పార్టీ కొత్తగా అడ్వాన్స్ అయ్యే నిమ్న కులాలకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడము జరుగుతుంది. ఇవ్వకపోతే దానికి ఓటు రాకపోతే గెలవం. ఏదో మసిపూసి మారడికాయ చేయాల పాలిటిక్స్. సో ఉదాహరణకు చెప్తున్నాను, మన బీజేపీ అది లోయర్ కాస్ట్ మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీసీని మన రాష్ట్రాలలో సీఎంగా చేస్తాము. ఇంతవరకు సామాన్యంగా బీజేపీలో మన అది అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళే మన సీఎంలు కావడం జరిగింది. కానీ ఇప్పుడు బీసీలకి, ఎస్సీలకి ప్రాధాన్యత ఇస్తాము. తర్వాత మన బీసీలకి అంతేకాకుండా ఆదివాసులు కూడా ప్రాధాన్యత ఇస్తామని చెప్పి, ఆదివాసీ మన ఇదివరకు ప్రెసిడెంట్ అతను మన లోయర్ కాస్ట్ ఎస్సీకి సంబంధించిన వాడు. ఇది ద్రౌపది ముర్ముల కంటే ముందు అతను ఎస్సీకి సంబంధించిన లీడర్. దాని తర్వాత అదే మన చిన్న కులాలకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఏం చేసింది, సింబాలికల్ అయినా కూడా ఈ ద్రౌపది ముర్ములు ఒక ట్రైబల్ లేడీకి ప్రెసిడెంట్గా చేసింది అన్నట్టు. తర్వాత ఇక్కడ మన తెలంగాణ ఎలక్షన్లో రాష్ట్ర ఎలక్షన్లో వచ్చినప్పుడు మేము బీసీఏని ముఖ్యమంత్రి చేస్తాము అని ఐడెంటిఫై చేయలేదు అనుకోండి. కానీ ఐడెంటిఫై చేస్తే ఎక్కువ ఓట్లు వచ్చేదో ఎక్కువ సీట్లు వచ్చేదో తెలియదు, కానీ బీసీకి ముఖ్యమంత్రిగా చేస్తామని చెప్పినారు. ఈ విధంగా నిజానికి నేషనల్ పార్టీస్ కూడా ఈ లోయర్ లెవెల్ కాస్ట్ ఓటర్స్ని, మెంబర్స్ని నిజానికి మన ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, కాస్ట్ మన పొలిటికల్ పార్టీసు ఈ వాళ్ళు చేసే కార్యక్రమాలు, వాళ్ళు మేనిఫెస్టో చేసి లిస్ట్ పెట్టేటప్పుడు ఆ టైంలోనే నిజానికి ఈ కాస్ట్ వాళ్ళు డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. మా కాస్ట్ వాళ్ళకి మన సీట్లో అలర్ట్ చేయాలమ్మా, జనాభా ఎక్కువ ఉంది, ఇట్లా ఉంది అట్లా ఉంది, 2 ఇవ్వాలా, 10 ఇవ్వాలా, 50. బీసీలకు ఇంకా నిజంగా తెలుసు కదా మీకు, బీసీలు అయితే చాలా దశాబ్దాల నుంచి కొట్లాడుతున్నారు. ఏంటి అంటే మొట్టమొదలు ఎస్సీలకి పొలిటికల్ రిజర్వేషన్స్ ఇన్ పార్లమెంట్ అండ్ అసెంబ్లీస్. ఏది మన ఎస్టీలకి రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. మొట్టమొదటి చూస్తున్నది వాళ్ళకు ఒక కమిషన్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది, ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ అని. దానికి ఏదైనా మార్పులు చేర్పులు చేయాలంటే ఆ కమిషన్ యొక్క పర్మిషన్ తీసుకోవడమే, అభిప్రాయం తీసుకున్న తర్వాత ఏదైనా మార్పులు చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు కొత్తగా చాలా రోజుల నుంచి ఏం చేస్తున్నారంటే
బీసీలకు కూడా మాకు అసెంబ్లీలో మరియు పార్లమెంట్లో స్థానాలు రిజర్వేషన్ కావాలా అని కొట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు డామినెంట్ ఇష్యూ. అయితే ఆ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు నిజానికి మళ్ళా దానికి సంబంధించిన ఘర్షణలు, సంఘర్షణలు ఏ విధంగా వస్తాయి, అది బీసీకి బీజేపీ అయితే బీసీకి చీఫ్ మినిస్టర్ ఇవ్వాలా, బీసీకి ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేసింది కూడా ఇదివరకే. బీసీ మన రాష్ట్రాల్లో బీసీకి సీఎం ఇస్తానంటుంది, కానీ బీసీలకు మన ఎస్సీ ఎస్టీలకు దానికి ఇంకా మన ఎటువంటి మన గిఫ్ట్లు, ఎటువంటి ఆఫర్స్ ఇస్తుందో ఇంకా తెలియదు. ఎందుకంటే రిజర్వేషన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది మన ఎస్సీ సీఎం చేయాలన్నా, ప్రెసిడెంట్ చేయాలన్నా కూడా ఎక్కడన్నా ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ ఎస్టీని తీసుకొచ్చి అతన్ని చీఫ్ మినిస్టర్ చేయొచ్చు, గవర్నర్గా చేయొచ్చు, లేకపోతే ప్రెసిడెంట్ చేయొచ్చు. కానీ నాయకత్వంలో చేయడానికి చాలా కష్టపడు. ఎందుకంటే అక్కడ ఎస్సీ నాయకుడిగా మారడము నెలకి మన అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళకి నచ్చదు. వాళ్ళకి ఎస్సీ లీడర్గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ కింద పనిచేయాలనేది వాళ్ళకి నచ్చదు. కాబట్టి అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ యొక్క మన అటిట్యూడ్స్తో, వాళ్ళ యొక్క అహంకారంతో వాళ్ళే అధికారంలోకి రావాలని పనిచేస్తారు. ఈ ఎస్సీలకి బీసీలకి ఓకే రిజర్వేషన్స్ ఇస్తాం, తర్వాత మన 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 సీట్లు కేటాయిస్తాం, కానీ వాళ్ళను మన లీడర్స్గా, సీఎంస్గా, మన పిఎంస్గా చేయడానికి ఇష్టపడడం అనే విధంగా వాళ్ళు మన అప్పర్ కాస్ట్ పార్టీస్ ముఖ్యంగా బీజేపీ ప్రయత్నించడం జరుగుతాయి. సో ఈ విధంగా ఎలక్ట్రల్ పాలిటిక్స్లో కూడా మన ఈనాటి ప్రస్తుత రాజకీయాల్లో, భారత రాజకీయాల్లో లోయర్ కాస్ట్ వాళ్ళు నిజంగా పూర్తిగా మన పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు, ఓట్లు వేస్తున్నారు. ఓట్లు ఇస్తామని మీరు మాకు ఈ విధమైన బెనిఫిట్స్ ఇస్తేనే, ఇటువంటి రిజర్వేషన్స్ ఇస్తేనే మీకు ఓటేస్తాం. మా మా మన జనాభా ప్రకారం జనాభా నిష్పత్తిలో సీట్లు ఇస్తేనే, సీట్లు అలా ఇస్తేనే మీకు ఓట్లు ఇచ్చేస్తాం. అంతేవిధంగా మరి పర్టికులర్గా బీసీస్, ఓబీసీలు అయితే నిజానికి మన అసెంబ్లీలో కానీ పార్లమెంట్లో కానీ మాకు సీట్లు రిజర్వ్ చేస్తేనే ఆ పార్టీకి, ఆ అలయన్స్కి ఓట్లు ఇస్తామని ఇదో ఆమె రాజకీయం జరుగుతున్నారు. ఏ విధంగా వాళ్ళు రాజకీయం చేసి, పార్టీలు రాజకీయం చేస్తే ఇవి ఈ మన కుల ఓటర్స్, కుల సభ్యులు, కులాలు, చిన్న కులాలకి, మైనార్టీ ముఖ్యంగా వాళ్ళు కుల సభ్యులు, వాళ్ళకి వాళ్ళ డిమాండ్స్ వాళ్ళు ముందు పెట్టడం, తర్వాత వాటిని వాళ్ళు చేసిన కోరికలని వాళ్ళ ప్రయోజనం నెరవేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా కాస్ట్ అండ్ పాలిటిక్స్లో మనము ఈ సెకండ్ లెక్చర్లో కొన్ని కొత్త విషయాలు నేర్చుకున్నాము అని చెప్పొచ్చు. సో దీంతో మనము అంటే కొంచెము ఇంకా టైం ఉంది కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఇవాళ మనం జరిగిన లెక్చర్ మనం కొంచెం రివ్యూ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఏ విధంగా రివ్యూ చేస్తే అంటే ఇదివరకటి లెక్చర్లో ముఖ్యంగా కాస్ట్ అసోసియేషన్స్ మరియు కాస్ట్ ఫార్మేషన్స్ నిజానికి రాజకీయాల్లో కాకుండా కొంచెం రాజకీయాల్లో కానీ నాన్ పొలిటికల్ ఇష్యూస్, నాన్ పొలిటికల్ రంగంలో ఏ విధంగా కాస్ట్ ఫార్మేషన్ చేసిందని మనం ఇదివరకు కాస్ట్ మెంబర్స్కి, ఆ కాస్ట్లో వచ్చిన స్టూడెంట్స్, ఆ కాస్ట్లో వచ్చిన కుటుంబాలు, ఆ కాస్ట్లో వచ్చిన మన పెళ్లి కాని పిల్లలకు పరిచయ వేదికలు ఏర్పడము, రెడ్డి కాస్ట్ అసోసియేషన్ అట్లా పెట్టుకోవడము, ఏ విధంగా ఆ కాస్ట్ సభ్యులకి అనేక లాభాలు చేకూర్చడము అని మన పని పెట్టుకోవడం జరిగింది. దానికి తోడు అఫ్ కోర్స్ కాస్ట్ కులాలు తమ యొక్క కులస్తుడికి మన ఎలక్షన్లో టికెట్ ఇవ్వడము కూడా పోరాడడం జరిగింది. అవి ఎంతవరకు పోయినాయి అంటే మన ఎవరన్నా ఆ కులానికి సంబంధించిన విద్యార్థి ఎవరైనా ఫారిన్ పోతుంటే అతని డబ్బులు లేవనుకో, కొన్ని లక్షలు, 5 లక్షలు, 10 లక్షలు కూడా ఈ పార్టీ అసోసియేషన్ ఇది సమకూర్చి దాని తర్వాత అతను వచ్చిన తర్వాత అతనికి
వెనుక తీసుకోవడం జరుగుతుంది. లేకపోతే మేము మెరిట్ ఉంటే అతనికి మొత్తం స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో అటువంటి విషయాలు మనము లాస్ట్ లెక్చర్లో కాస్ట్ అండ్ పాలిటిక్స్ నేర్చుకున్నాం. అయితే ఇవాళ మనం ముఖ్యంగా నేర్చుకున్నది ఏంటంటే ఏ విధంగా మనం కాలం గడుస్తుంటే జాబు యొక్క ప్రాధాన్యత పెరుగుతూ కానీ జాబ్స్ తక్కువైతుంటే ముఖ్యంగా 1990లో గ్లోబలైజేషన్ గ్యాప్ మన గ్లోబలైజేషన్, లిబరలైజేషన్ అండ్ ప్రైవేటైజేషన్ వచ్చిన తర్వాత నిజానికి జాబ్స్ తక్కువైతున్నాయి కానీ డిమాండ్ ఎక్కువైతుంది, జనసంఖ్య పెరుగుతుంది, నిరుద్యోగులు పెరుగుతున్నారు. అంటే మన గ్రాడ్యుయేట్స్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్, పిహెచ్డి, డాక్టరేట్స్ పెరుగుతున్నారు. సో ఈ పెరిగే మన క్రమంలో నిజానికి పాలిటిక్స్ కూడా రోజు రోజుకు ఒక డిఫరెంట్గా అయిపోతుంది. ఆ డిఫరెంట్గా అయ్యే ప్రాసెస్ని మనం రిజర్వేషన్, అందులో ముఖ్యంగా రిజర్వేషన్స్ అనేది ముఖ్యంగా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అంటే ఏంటంటే పర్టికులర్గా ఈ విధంగా రిజర్వేషన్స్ మన మన మండల్ కమిషన్ ప్రకారం ఓబీసీలకు కూడా ఇవ్వాలని రికమెండ్ చేసిన తర్వాత దానికి ఆ విధంగా చేస్తే అసలు మెరిట్ ఉన్న వాళ్ళు పోతారు. ఇదివరకు ఎస్సీలకు ఎస్టీని రిజర్వేషన్ ఇచ్చారు కదా, కానీ అప్పుడే మాకు అప్పర్ కాస్ట్కి సంబంధించిన విద్యార్థులు అనుకుందాం, వాళ్ళు నిజానికి మండల్ కమిషన్ ఇచ్చిన మన రికమెండేషన్ వ్యతిరేకంగా జరిగింది, అజిటేషన్ చేయడం జరిగింది. పర్టికులర్గా ఈ పోరాటం మన మండల్ కమిషన్ చేసిన రికమెండేషన్కి వ్యతిరేకంగా మెడికల్ కాలేజీలో బాగా జరిగింది. ఎందుకంటే మెడికల్ కాలేజీలో సీట్లు చాలా తక్కువ ఉంటాయి, తర్వాత డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దాని ప్రైవేట్లో కొనుక్కోవాలంటే కనీసం 30 లక్షలు 40 లక్షలు కొనుక్కోవాలి కాబట్టి సో వానికి వ్యతిరేకంగా జరిగింది. కానీ మండల్ కమిషన్ నిజానికి ఇంప్లిమెంటేషన్ నోచుకుంది. తర్వాత నోచుకుంటేనే నిజానికి ఇది ఓబీసీలకి అభ్యర్థులు మన జాబ్స్లో ప్రభుత్వ సంస్థల్లో నిజానికి మన 27% జాబ్స్ ఉంటాయి. అది కేంద్ర ప్రభుత్వంలో. అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో మన విద్యా సంస్థల్లో 27% సీట్స్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ బీసీస్. నిజానికి అది ఒక కొత్త మలుపు మన దేశ రాజకీయాల్లో మరియు మన బీసీల యొక్క అభివృద్ధి అని చెప్పవచ్చు. సో ఈ విధంగా అయితే ఆ మండల్ కమిషన్కి అనుకూలంగా, మండల్ కమిషన్ వ్యతిరేకంగా చేసినప్పుడు ఆ వ్యతిరేకించిన పార్టీకి వ్యతిరేకంగా మళ్ళీ ఓబీసీలు కూడా అజిటేషన్ తీసుకురావడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా రిజర్వేషన్ పాలిటిక్స్ మన దేశంలో చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర. అయితే క్యాస్ట్ అండ్ వైలెన్స్ కూడా మనము పాలిటిక్స్లోకి ఎంతవరకు వచ్చింది, తర్వాత నిజమైన ఏ విధంగా మనకి కాస్ట్ అనేది, కాస్ట్ భావన, కాస్టిజము, కాస్ట్ తత్వము, కాస్ట్ దురహంకారము నిజానికి ఇంకా పల్లెల్లో ఏ విధంగా ఉంది. అప్పర్ కాస్ట్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అప్పర్ క్లాస్ కూడా అయి ఉంటారు. వాళ్ళ అప్పర్ క్లాస్ కూడా స్వభావం వాళ్ళకు ఉంటుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళ చేతిలోని భూములు ఉన్నాయి కాబట్టి. సో దానివల్ల వచ్చే వైలెన్స్ అనేది ఈ రాజకీయాల్లో దానికి ముఖ్య పాత్ర వహించిందని తెలుసు. అదేవిధంగా మన లోయర్ కాస్ట్ వాళ్ళు లేబర్ తర్వాత కావాలి తప్పకుండా. సో ఆ లేబర్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఇచ్చే కూలీ తగ్గించడం కానీ, తర్వాత చేయించుకునే పని ఎక్కువ గంటలు చేయించుకోవడానికి చేయించుకునే రూపంలో కూడా దానికి లోయర్ కాస్ట్ అప్పర్ కాస్ట్, ల్యాండెడ్ కాస్ట్ మన అణచివేసింది అని, దోపిడీ చేసింది అని చెప్పొచ్చు అన్నట్టు. తర్వాత అదేవిధంగా మన ముఖ్యంగా వాళ్ళ యొక్క భూములపై వ్యవసాయానికి ఉపయోగించుకోవడమే కాకుండా లోయర్ కాస్ట్ వారిని వాళ్ళతోని మన కొన్ని రాజకీయాలు ఏంటంటే భూమి కోసకే, భూమి లోయర్ కాస్ట్ వాళ్ళకి రాకుండా
అప్పర్ కాస్ట్లకే ఉండాలా అనే విధంగా భూమి తగాదాలు కూడా చాలాసార్లు మన మన ముందుకు వచ్చినాయి. అది పాలిటిక్స్ని నిజానికి మన ప్రభావం చూపినాయి అని చెప్పొచ్చు. కానీ ఇది అన్నింట్లో విషయాలు మాత్రము వయలెన్స్ అనేది తప్పకుండా ఉండేది. సో ఏదైనా కూడా వయలెంట్ రూపంలోనే, హింసా రూపంలోనే, హింస పాల్పడి ఈ రాజకీయాలు ఈ మన అప్పర్ కాస్ట్ పార్టీస్ కొనసాగించారు అని చెప్పొచ్చు అన్నట్టు. అదేవిధంగా మనకి కాస్ట్ సింబల్స్ ఉపయోగించడము అనేది కూడా ఈ కాస్ట్ పాలిటిక్స్లో ఒకటి. మన పాలిటిక్స్లో లబ్ధి పొందడానికి నిజానికి పార్టీలు కొన్ని, ముఖ్యంగా బిఎస్పి మన ఈ కాస్ట్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్ వాళ్ళని సింబల్స్గా చేసుకొని వాళ్ళ అతని పేరు మీద, అంబేద్కర్ పేరు మీద మన విలేజెసే ఏర్పాటు చేసి, అంబేద్కర్ విలేజెస్ అనేటువంటి ఏర్పాటు చేసి అంబేద్కర్ విలేజ్లో మనం అందరి యొక్క ఓట్లను పొంది మన ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి తర్వాత గెలుపొంది మన సుమారు 5 సార్లు మన అధికారంలోకి రావడం జరిగింది. అంటే సింబల్స్ని ఉపయోగించుకోవడం. అదేవిధంగా అంబేద్కర్ సింబల్ని ఉపయోగించి దానికి మొత్తము మన ఉత్తరప్రదేశ్కి మన కేంద్ర బిందువు అయిన లక్నో క్యాపిటల్లో కూడా ఒక మన అంబేద్కర్ పార్క్ అనేది మన రూపొందించడం జరిగింది. ఈ విధంగా కాస్ట్ పాలిటిక్స్లో ముఖ్యమైన విషయాలు అన్నట్టు. అదేవిధంగా జరుగుతున్న ఎలక్టరల్ పాలిటిక్స్లో నిజానికి ఈ అంశాలకు సంబంధం లేకుండా నార్మల్గా ఏమిటి ఏంటంటే కాస్ట్లో ఉన్న సంఖ్యను బట్టి మనం మారుతున్న మన కాస్ట్ యొక్క డిమాండ్స్ని బట్టి, అంశాలను బట్టి నిజానికి మన పొలిటికల్ పాలిటిక్స్ దానికి అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం కూడా జరుగుతుంది అన్నట్టు. సో అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఏంటంటే కాంగ్రెస్లో వచ్చిన మార్పు. కాంగ్రెస్ ఇదివరకు దశాబ్దాల కొన్ని మొన్న వచ్చే 15 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాల ముందు ఏం చేసింది అంటే సామాన్యంగా అన్ని కాస్ట్లకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చేది. అందులో అప్పర్ కాస్ట్ డామినేషన్ ఎక్కువ ఉండేది. సో అలా కాకుండా మన రాష్ట్ర స్థాయిలో మన పార్టీలు ఏర్పడినప్పుడు ఆ రాష్ట్ర స్థాయిలో పార్టీలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఈ లోయర్ కాస్ట్లకు కూడా మన తమ యొక్క ఫోల్డ్లోకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇవి నిజానికి మనం ఇవాళ నేర్చుకున్న ముఖ్యమైన విషయం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
Good afternoon to all. আজি আকৌ এইখন মঞ্চতে মই আপোনালোকক BESC 132ৰ আগত উল্লেখ কৰা যিমানবিলাক কমিটি বা পলিচিৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰিছিলোঁ, আজি মই তৃতীয়খন পলিচিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। পলিচিখন হৈছে প্ৰগ্ৰেম অফ একশ্যন 1992। ভাৰত চৰকাৰৰ এইখন এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি, যিখন আঁচনি 1992ত আমাৰ উত্থাপিত কৰা হৈছিল, আৰু এই বিশেষকৈ এইখন আঁচনি হৈছে এখন শিক্ষামূলক আঁচনি, যিখন আঁচনিয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন কাৰ্যক্ষেত্ৰত বহুতো প্ৰগ্ৰেম সন্নিৱিষ্ট কৰিছিল। গতিকে এই প্ৰগ্ৰেমসমূহৰ বিষয়ে জনাৰ আগত আমি এই কমিটিখন বা পলিচিখনৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব। এই পলিচিখন আমাৰ 1989ত চৰকাৰৰ দ্বাৰা গঠিত আচাৰ্য ৰামমূৰ্তিৰ ৰিভিউ মৰ্মে এইখন কমিটি প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। এই পলিচিখন বা কমিটিখনে 1986 চনৰ যিখন নতুন শিক্ষানীতি বা নিউ এডুকেশ্যন পলিচিৰ তাৰ কিছুমান পৰিৱৰ্তন সাপেক্ষেহে এই প্ৰগ্ৰেম অফ একশ্যনখন আমাৰ গঠন কৰা হৈছিল। গতিকে এই প্ৰগ্ৰেম অফ একশ্যনে আমাৰ 1986 চনৰ নতুন শিক্ষানীতিৰ যিসমূহ বিষয়বস্তু আমাৰ তাত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে, সেই বিষয়বস্তুসমূহৰ পৰিৱৰ্তনৰ ভিত্তিত এই প্ৰগ্ৰেম অফ একশ্যন 1992খন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, য'ত নিম্নলিখিত পৰামৰ্শসমূহ উল্লেখ কৰা হৈছে। গতিকে প্ৰথমতে এই প্ৰগ্ৰেম অফ একশ্যনৰ মই নিম্নলিখিত পৰামৰ্শসমূহ, কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰামৰ্শ তেওঁলোকে আগবঢ়াইছিল, এই বিষয়ে মই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া পৰামৰ্শ আমাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পৰামৰ্শ তেওঁলোকে আগবঢ়াইছিল। তাৰ ভিতৰত যিখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ ভাৰত চৰকাৰৰ এই পলিচিৰ দ্বাৰা উত্থাপিত হৈছিল, এই পৰামৰ্শখিনি মই আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথমটো পৰামৰ্শ হৈছে যে শিক্ষাৰ মানদণ্ড নিশ্চিতকৰণ কৰা। আমাৰ যিটো শিক্ষাৰ মানদণ্ড আছে, প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা মাধ্যমিক পৰ্যায়লৈকে এই সকলোখিনিৰ মানদণ্ড আমি কি কৰিব লাগিব? নিশ্চিতকৰণ কৰিব লাগিব। শিক্ষাৰ মানদণ্ড আমাৰ সামাজিক, ৰাজনৈতিক আৰু আঞ্চলিক বা লিংগৰ ভিত্তিত আমাৰ কোনো ধৰণৰ পাৰ্থক্য থাকিব নালাগিব। পাৰ্থক্যৰ ভিত্তিত আমাৰ শিক্ষা বাহাল থাকিব নোৱাৰিব। সকলো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰত হওক বা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত হওক বা অন্যান্য ধৰক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত হওক বা লিংগৰ ভিত্তিক হওক, আমাৰ পাৰ্থক্য নথকাকৈ শিক্ষাৰ মানদণ্ড আমাৰ একে পৰ্যায়ৰ থাকিব লাগিব। তাৰ দ্বিতীয়টো পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল ৰাষ্ট্ৰীয় একত্ৰীকৰণৰ প্ৰচাৰ চেষ্টা কৰা। এতিয়া আমাৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতি আছে বা জাতীয় সংহতি আছে, এই সংহতিটো একত্ৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এইখন পলিচিয়ে, প্ৰগ্ৰেম অফ একশ্যনে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লৈছিল, আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় একত্ৰীকৰণৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে জাতীয় সংহতি স্থাপন কৰিছিলে। জাতীয় সংহতি স্থাপনৰ জৰিয়তে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকসকলৰ মাজত যিটো সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বা সাংস্কৃতিক জীৱনৰ লগত যিখিনি আমাৰ সম্পৰ্ক থাকে, সামাজিক জীৱনৰ লগত সম্পৰ্ক থাকে, এই সম্পৰ্কখিনি আমাৰ সংহতি স্থাপন কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে, যিটো পৰামৰ্শ হৈছে যে মূল্যবোধৰ প্ৰচলন। আমি জানো যে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত বা শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমাৰ মূল্যবোধৰ শিক্ষা অতিকৈ দৰকাৰ। আমাৰ যিটো আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চা আছে বা নৈতিক চিন্তা চৰ্চা আছে বা সামাজিক চিন্তা চৰ্চা আছে, এই চিন্তা চৰ্চাখিনি আমি বিশেষকৈ গুণগত মানদণ্ড বৃদ্ধিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এই মূল্যবোধ প্ৰচলন অতিকৈ দৰকাৰ। গতিকে আমাৰ এই মূল্যবোধৰ বিষয়বস্তুটো আমাৰ যে বিদ্যালয়সমূহত হওক বা মহাবিদ্যালয়সমূহত হওক বা আমাৰ পাঠ্যক্ৰমসমূহত হওক, আমাৰ এই মূল্যবোধৰ শিক্ষা প্ৰচলন থাকিব লাগিব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে, যিটো পৰামৰ্শ হৈছে যে সাধাৰণ বিদ্যালয়ৰ প্ৰণালী। আমি জানো যে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত সাধাৰণতে দুই প্ৰকাৰৰ বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হয়। কিছুমান ব্যক্তিগতভাৱে নিজৰ ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান তেওঁলোকে স্থাপিত কৰে, আৰু কিছুমান আমাৰ আছে সাধাৰণ বিদ্যালয়, যিবিলাক আমাৰ চৰকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠিত হয়। এতিয়া ব্যক্তিগত বিদ্যালয়সমূহ সাধাৰণতে কি কৰা হয়? সাধাৰণ স্কুললৈ কনভাৰ্ট কৰাৰ বাবে আমাৰ
এই পলিচিখনে প্ৰথম পদক্ষেপ হাতত লৈছিলে যিবিলাক ব্যক্তিগত বিদ্যালয় আছে সেইবিলাক সাধাৰণ বিদ্যালয়ৰ লগত কি হ'ব লাগিব মিলিব লাগিব বা সাধাৰণ বিদ্যালয়লৈকে আনিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে সমতা আৰু সামাজিক বৈষম্য সমতা আৰু সামাজিক বৈষম্য বিশেষভাৱে এই এটা নতুন পদক্ষেপ আমাৰ প্ৰগ্ৰেম অফ একশ্যনখনে 1992 প্ৰগ্ৰেম অফ একশ্যনখনে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লৈছিলে সমতা আৰু সামাজিক বৈষম্য অৰ্থাৎ আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত কি থাকিব লাগিব সম অধিকাৰ থাকিব লাগিব সমভাৱে সকলো বস্তু পাব লাগিব প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে জাতি জনজাতি অনুসূচিত জাতি জনজাতি সকলো ব্যক্তিয়ে কি হ'ব লাগিব সমতা স্থাপন হ'ব লাগিব ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ কিছুমান সামাজিক বৈষম্য যিবিলাক আমাৰ সামাজিক বৈষম্য আছে এইটো আমাৰ নিৰ্মূল হ'ব লাগিব বিশেষভাৱে এই প্ৰগ্ৰেম অফ একশ্যনখনে আমাৰ যিসমূহ অনুসূচিত জাতি এছটি এছচি ওবিচি আৰু যিবিলাক দুৰ্বলভাৱে লোকসকল আছে মহিলাসকল আছে এই মহিলাসকলৰ বাবে উচ্চ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে হাতত লৈছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি কৰা হৈছিলে যিবিলাক সংখ্যালঘু আছিল এই সংখ্যালঘুসকলক প্ৰদান কৰা কনষ্টিটিউচনেল সুৰক্ষা মই বহুকেইটা ক্লাছত আগৰ ক্লাছত পুনৰবাৰ মই আকৌ কৈছো যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন হৈছে এখন কি গণতান্ত্ৰিক দেশ এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত কি থাকে নিৰ্দিষ্ট এখন সংবিধান থাকে যাক আমি কনষ্টিটিউচন বুলি কওঁ গতিকে এই সংবিধানখনত আমাৰ বহুতো ধাৰা আছে আমাৰ বহুতো দফা আছে এই দফা বা ধাৰাসমূহত আমাক কি কৰা হৈছে বিশেষ শ্ৰেণীৰ কাৰণে কিছুমান সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে গতিকে এই বিশেষ শ্ৰেণীৰ লোকসকলে কিদৰে সুবিধা প্ৰদান কৰিব কিদৰে সুবিধা লাভ কৰিব এই বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি পেলাই তেওঁলোকে কি কৰিছিলে আমাৰ কিছুমান কনষ্টিটিউচনেল সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কৰিছিলে এই বিশেষ শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ বাবে গতিকে এই বিশেষ শ্ৰেণীৰ লোকসকলে কি কৰিছিলে অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ড নামৰ এটা আঁচনি যাৰ জৰিয়তে কি কৰা হৈছিলে 50% মহিলা ভৱিষ্যতে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ ভৱিষ্যতৰ সুবিধা দিছিলে অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ডৰ জৰিয়তে কি কৰিছিলে যিবিলাক সংখ্যালঘু ব্যক্তি আছে এই সংখ্যালঘু ব্যক্তিসকলক কনষ্টিটিউচনেল সুৰক্ষা প্ৰদানৰ বাবে অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ডৰ মাধ্যমেৰে মহিলাসকলৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বিশেষভাৱে আমাৰ যিবিলাক চৰকাৰী বিদ্যালয় আছে এই চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ যে শিক্ষা আমাৰ নিম্ন মানদণ্ডৰ হৈ আছে এই কথাটোৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰা হৈছিলে এই প্ৰগ্ৰেম অফ একশ্যন এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে পদক্ষেপ কৰি পেলাই গম পালে তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰি পেলাই গম পালে আমাৰ যিবিলাক চৰকাৰী বিদ্যালয় আছে এই শিক্ষাৰ বিদ্যালয়বিলাকৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ডটো হৈছে অতি নিম্ন মানদণ্ডৰ গতিকে এই নিম্ন মানদণ্ডৰ শিক্ষাৰ গুৰুত্ব প্ৰদানৰ ওপৰত তেওঁলোকে কি কৰিছিলে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি কৰা হৈছিলে যিটো ৰাজনৈতিক ইচ্ছা শক্তিৰ অভাৱ ৰাজনৈতিকভাৱে এখন দেশ গণতান্ত্ৰিক দেশ আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ হলে সামাজিকভাৱেই হওক বা ৰাজনৈতিকভাৱেই হওক বা সাংস্কৃতিক দিশতেই হওক বা অৰ্থনৈতিক দিশতেই হওক এই বিষয়বস্তুবিলাকক আগবাঢ়ি যাবলৈ হলে ৰাজনৈতিক ইচ্ছা শক্তি এটা থাকিব লাগিব ৰাজনৈতিক জাগৰণ এটা থাকিব লাগিব ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ মাজত কিন্তু এই কমিটিখনে প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছিলে যে তেওঁলোকে দেখিছিলে যে ৰাজনৈতিক ইচ্ছা শক্তিৰ অভাৱ তেওঁলোকে দেখিছিলে এই অভাৱৰ ওপৰত তেওঁলোকে কি কৰিছিলে বহুতো পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে গতিকে এই অভাৱসমূহ আমি নিৰ্মূল কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে কি কৰিছিলে এই ইচ্ছা শক্তি প্ৰবল কৰাৰ কাৰণে বহুতো তেওঁলোকে দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ তেওঁলোকে হাতত লৈছিলে আৰু ইয়াৰ ভিত্তিত এটা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে যে KYS সৈনিক নবোদয় বিদ্যালয়ৰ অস্তিত্ব আমি জানো যে এইসকল হৈছে আমাৰ এইসকল স্কুল বা এইসকল বিদ্যালয় হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা উত্থাপিত হোৱা একোখন বা প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা একোখন বিদ্যালয় য'ত আমাৰ কি কৰা হয় সকলো মাধ্যমৰ সমাজৰ সকলো পিছপৰা যিবিলাক টেলেণ্টেড বা প্ৰতিভাশালী ল'ৰা ছোৱালী আছে এইসকল ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াৰ বাবে কি কৰা হয় সুবিধা দিয়া হয় গতিকে আমাৰ ঠায়ে ঠায়ে কি কৰিব লাগিব নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপন কৰিব লাগিব আৰু যিসকল ব্যক্তি তেওঁলোকৰ সময়মতে তেওঁলোকৰ বয়স অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক শিক্ষা তেওঁলোকে সমাপ্ত কৰিব নোৱাৰিলে গতিকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা যেহেতু সমাপ্ত কৰিব নোৱাৰিলে গতিকে তেওঁলোকক কি কৰা হৈছিলে এই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বিকাশ সাধনৰ বাবে
নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যন বা এডাল্ট এডুকেশ্যনৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰিছিলে গতিকে আমাৰ যিবিলাক নবোদয় বিদ্যালয় আছে বা সৈনিক স্কুল আছে এই সকলৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ জৰিয়তে কি কৰিব লাগিব অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ জৰিয়তে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিবিলাক প্ৰতিভাশালী ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকক আগবঢ়াই যাবৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লোৱাৰ কথা তেওঁলোকে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি কৰা হৈছিলে যিবিলাক অনুসূচিত জাতি আছে অনুসূচিত জনজাতি আছে বা OBC সকল আছে কিছু কংক্ৰিট বিকশিতকৰণ এই সকল হৈছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পিছপৰা জাতি গতিকে এই পিছপৰা জাতিসকলক ইতিমধ্যে আমাৰ সংবিধানে বহুতো সুবিধা দিছে গতিকে এই সুবিধাসমূহ তেওঁলোকে কিদৰে লাভ কৰিব কেনেকৈ লাভ কৰিব কিদৰে তেওঁলোকে অৱগত হ'ব এই বিষয়ে জনাৰ বাবে আমাৰ প্ৰগ্ৰেম অফ একশ্যন 1992 গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লৈছিলে যে অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ড ইতিমধ্যে মই আলোচনা কৰিছো যে অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ড হৈছে এখন আঁচনি যিখন আঁচনিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰে যে কিমানখিনি মানুহ আমাৰ এতিয়াও শিক্ষাৰ পিছ পৰি আছে কিমানখিনি মানুহ আগবাঢ়ি গৈছে গতিকে এই অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ডৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমাৰ যিবিলাক অশিক্ষিত ব্যক্তি আছিলে পিছপৰা জাগা আছিলে পিছপৰা ঠাই আছিলে এই ঠাইসমূহ নিৰীক্ষণ কৰি পেলাই আমাৰ শিক্ষাৰ সমল আগবঢ়াইছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে প্ৰগ্ৰেম অফ একশ্যন 1992 সেইকেইটা হৈছে যে ভাল শিক্ষক সম্পদ মৌলিক সুবিধাৰ সন্দৰ্ভত বিদ্যালয়বোৰৰ মাজত বৈষম্য চিনাক্তকৰণ কৰা অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়তে যিবিলাক শিক্ষক নিয়োজিত থাকে এই সকলোবিলাক শিক্ষকৰে গুণগত মানদণ্ড সাধাৰণতে ভালদৰে বিকাশ সাধন নহয় যেতিয়া গুণগত মানদণ্ড বিকাশ সাধন নহয় গতিকে তেওঁলোকৰ গুণগত মানদণ্ড বিকাশ সাধনৰ বাবে আমাৰ শিক্ষক সৃষ্টি কৰা বা সম্পদ সৃষ্টি কৰা বা মৌলিক সুবিধাৰ সন্দৰ্ভত যিবিলাক সুবিধা আছে মৌলিক অধিকাৰ আছে এইবিলাকৰ মাজত আমি যিবিলাক বৈষম্য আছে বিভেদ আছে এই বিভেদবোৰ আমি চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগিব প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰে গুণগত মানদণ্ড বৃদ্ধিকৰণৰ বাবে শিক্ষকসকলক এটা পৰ্যায়ত আগবঢ়াই নিবৰ বাবে বা গুণগত তেওঁলোকৰ যিখিনি কোৱালিটি আছে তেওঁলোকৰ বিকশিত গুণ আছে এই গুণসমূহৰ মাজত যিটো বৈষম্য প্ৰত্যেকখন স্কুলতে সমান শিক্ষকসকল সকলোবিলাক শিক্ষকে হৈছে কোৱালিফাইড তেওঁলোকৰ নিজস্ব এটা কোৱালিফিকেশ্যন আছে আৰু এই কোৱালিফিকেশ্যনৰ মাধ্যমতে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকজনে শিক্ষকে শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি পায় কিন্তু প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষক আছে বা তেওঁলোকৰ ৰিচোৰ্চ কি আছে সম্পদ কি আছে বিদ্যালয়খনত বা তেওঁলোকে মৌলিক সুবিধাবিলাকৰ কি সুবিধা পাইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই সুবিধাবিলাকৰ সন্দৰ্ভত যিবিলাক বিদ্যালয়ৰ মাজত বৈষম্য আছে এই বৈষম্যটো চিনাক্তকৰণ কৰাৰ কথা প্ৰথমতে প্ৰগ্ৰেম অফ একশ্যন 1992 উল্লেখ কৰিছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আগবঢ়াইছিলে সেইটো হৈছে যে প্ৰাক বিদ্যালয়ৰ শৈশৱৰ যতনৰ প্ৰতি পৰ্যাপ্ত মনোযোগ দিয়া that means early childhood care গতিকে আমি প্ৰাক প্ৰাথমিক যিবিলাক বিদ্যালয় আছে এই বিদ্যালয়সমূহত বিশেষকৈ আমাৰ যিবিলাক অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আছে বা যিবিলাক মন্টেছৰী স্কুল আছে বা কিণ্ডাৰগাৰ্টেন বা কিজি স্কুল আছে যিবিলাক আমাৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে যিসকলক শিক্ষা দিয়া হয় এই শিক্ষাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক কেয়াৰ লোৱা হয় এই কেয়াৰবিলাকৰ প্ৰতি আমি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ মনোযোগ দিব লাগিব কাৰণ সেইখিনি হৈছে তেওঁলোকৰ কি অভ্যাস গঠনৰ মূল সময় যে এটা শিশুৱে কিদৰে নিজে বিদ্যালয়লৈ চাফচিকুণভাৱে আহিব কিদৰে পৰিপাটিকে আহিব কিদৰে তেওঁলোকৰ পৰ্যাপ্ত যিটো শৰীৰৰ যিবিলাক সুবিধা বা শাৰীৰিকভাৱে তেওঁলোকে কিদৰে সুস্থ হৈ থাকিব মানসিকভাৱে কিদৰে সুস্থ হৈ থাকিব গতিকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিহেতু তেওঁলোকে প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পিছত তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আৰম্ভ হ'ব আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ আগত যিখিনি তেওঁলোকৰ ল'বলগীয়া যত্ন শৈশৱৰ যত্ন ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে আমাৰ প্ৰগ্ৰেম অফ একশ্যন 1992 এই কমিটিখনে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদিও তেওঁলোকে বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আগবঢ়াইছিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আগবঢ়োৱাৰ পিছতো আমাৰ প্ৰগ্ৰেম অফ একশ্যন 1992 এই কমিটিখনৰো বহুতো অৱদানো আছে আৰু বহুতো আমাৰ কি আছে সমালোচনাৰো মুখামুখি হ'ব লগা হৈছে গতিকে এই প্ৰগ্ৰেম অফ একশ্যনখনৰ কিছুমান ইমপ্লিকেশ্যন আছে ইমপ্লিকেশ্যন কিদৰে প্ৰভাৱিত কৰিছিলে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত
আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত কিদৰে প্ৰভাৱান্বিত কৰিছিলে তাৰ প্ৰথমটো প্ৰভাৱান্বিত হৈছে যে সেমিষ্টাৰ প্ৰণালীৰ পৰামৰ্শ দিয়া যিটো বৰ্তমান সময়ৰ আমাৰ প্ৰত্যেকখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰত্যেকখন মহাবিদ্যালয়ৰে আমাৰ যিটো মূল্যায়ন ব্যৱস্থা এই মূল্যায়ন ব্যৱস্থাটো আমাৰ সেমিষ্টাৰ প্ৰণালীলৈ আমাৰ কি হৈছে পৰিৱৰ্তন হৈছিলে গতিকে এই সেমিষ্টাৰ প্ৰণালীৰ যিটো পৰামৰ্শ এই পৰামৰ্শটোৱে আমাৰ প্ৰগ্ৰেম অফ একচন 1992 প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছিলে ইয়াৰ পিছত আমাৰ হৈছে কি যে ধাৰাবাহিক আৰু সামগ্ৰিক মূল্যায়ন ইতিমধ্যে মই মোৰ আগৰ ক্লাছটোত এই পইণ্টটো আপোনালোকক বুজাইছিলো আগৰ যিখন আমাৰ কমিশন আছিলে 1986 হক আমাৰ প্ৰথম যিখন কমিটি আছিলে এই কমিটি কিখনেও কৈছিলে যে আমাৰ মূল্যায়ন ব্যৱস্থাটো কি হ'ব লাগিব ধাৰাবাহিক হ'ব লাগিব ধাৰাবাহিক মানে কন্টিনিউয়াস হ'ব লাগিব আৰু কম্প্ৰিহেনসিভ হ'ব লাগিব কন্টিনিউয়াস মিন্স কি আমাৰ সময়ে সময়ে পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা বহাল থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ এনেকুৱা হ'ব নালাগিব যে নামভৰ্তিকৰণৰ পিছত এবছৰৰ পিছতহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মূল্যায়ন কৰা হয় এই ব্যৱস্থাটো আমি কি কৰিব লাগিব আমি এই ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তে ধাৰাবাহিক ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব য'ত শিশুসকলৰ সময়ে সময়ে যিখিনি জ্ঞান আছে যিখিনি প্ৰতিভা আছে এই প্ৰতিভাসমূহৰ বিষয়ে আমি জনাটো উচিত ইয়াৰ উপৰি আমাৰ সামগ্ৰিক মূল্যায়ন সামগ্ৰিক দৃষ্টিভংগীৰে কম্প্ৰিহেনসিভ ইভালুৱেশ্যন সিস্টেম গোটেইখিনি বিষয়বস্তুৰ সমল আমাৰ এই মূল্যায়ন ব্যৱস্থাত সময়ে সময়ে তেওঁলোকক প্ৰশ্ন পেপাৰ যুগুত কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে শিক্ষাৰ কণ্ঠস্বৰ আমাৰ শিক্ষাৰ কণ্ঠস্বৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগিব শিক্ষাৰ কণ্ঠস্বৰ আমাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ বিষয়বস্তু আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব যেনে আমাৰ ভকেশনাল শিক্ষা ব্যৱস্থা যেটো বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগত আমাৰ তাত্ত্বিক আৰু ব্যৱহাৰিক এই দুটা বিষয়বস্তু আমাৰ সন্নিবিষ্ট হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ কণ্ঠস্বৰ হ'ব লাগিব আমাৰ তাত্ত্বিক আৰু ব্যৱহাৰিক গতিকে এই দুটা বিষয়বস্তু আমাৰ অন্তৰ্ভুক্তকৰণ থাকিব লাগিব বা কণ্ঠত বাহাল থাকিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইমপ্লিকেশন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আগবঢ়াইছিলে সেইটো হৈছে পলিটেকনিক মহাবিদ্যালয় গতিকে পলিটেকনিক মহাবিদ্যালয় সমূহৰ স্থাপনৰ জৰিয়তে এটা বিশেষ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহুত উপকৃত হয় আৰু সমাজখনকো উপকৃত কৰে আমাৰ যিবিলাক সৰু সুৰা যিবিলাক আমাৰ ৰাস্তাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাস্তা নিৰ্মাণ কেন্দ্ৰতে হওক বা বিভিন্ন আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স কামতে হওক এই পলিটেকনিক মহাবিদ্যালয়সমূহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কি কৰাইছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষা ব্যৱস্থা আগবঢ়াই আহিছে গতিকে এই পলিটেকনিক মহাবিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষাৰ ওপৰত এইখন কমিটিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে তেওঁলোকে কৈছিলে যে +2 অৰ্থাৎ হাই সেকেন্ডাৰী পাছ কৰাৰ পিছত আমাৰ এই পলিটেকনিক কোৰ্সটো তেওঁলোকে কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ডিগ্ৰী কোৰ্সটো হ'ব লাগিব কি 4 ইয়াৰ্স আমাৰ ডিগ্ৰী কোৰ্সৰ কথা তেওঁলোকে বাহাল ৰাখিবৰ কাৰণে উল্লেখ কৰিছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ ইমপ্লিকেশন বা অৱদান আছে যে মহিলা সশক্তিকৰণ অৰ্থাৎ মহিলা সবলীকৰণ মই আগৰ বহুকেইটা আপোনালোকক পাঠত জনাইছো যে মহিলাসকলৰ অবিহনে আমাৰ সমাজ আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে আমাৰ সমাজখনৰ 90% বিষয়বস্তুৱে আমাৰ মহিলাসকলৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে ঘৰখন পৰিচালনা কৰাৰ উপৰিও তেওঁলোকে সমাজখন পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ সুযোগ সুবিধা লাভ কৰাৰ বাবে এই মহিলাসকলক আমি কি কৰি তুলিব লাগিব সবলীকৰণ কৰি তুলিব লাগিব এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত আমাৰ যদি ৰাজনৈতিক দিশত হওক আমাৰ অৰ্থনৈতিক দিশত হওক সামাজিক দিশত হওক এই দিশবিলাক যদি আমি পূৰ্ণদমে আগবাঢ়ি যাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে মহিলাসকলক আমি কি কৰিব লাগিব সবল কৰি তুলিব লাগিব তেওঁলোকে সকলো ফালেৰে সবল হৈ নিজকে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত কৰাটো অতিকৈ দৰকাৰ এই কথাটো উপলব্ধি কৰিয়ে প্ৰগ্ৰেম অফ একচন 1992 এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লৈছিলে গতিকে আমাৰ যিবিলাক সমাজ ব্যৱস্থা আছে এই সমাজ ব্যৱস্থাটো আমাৰ ষ্টেৰিঅটাইপ হ'ব নালাগিব সুপাৰষ্টিশন হ'ব নালাগিব অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হ'ব নালাগিব যে মহিলাসকলে আমাৰ ঘৰৰ কাম কাজতে নিয়োজিত থাকিব তেওঁলোকে সমাজত ওলাই আহিব নোৱাৰিব তেওঁলোকে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ কৰিব নোৱাৰিব গতিকে এই বিষয়বস্তুবিলাকৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব নিৰ্মূল কৰিব লাগিব গতিকে এই প্ৰগ্ৰেম অফ একচনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে কথা কৈছিলে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপৰ কথা কৈছিলে যে ষ্টেৰিঅটাইপ কালচাৰ আমাৰ যিটো সমাজত এটা কি আছে অন্ধবিশ্বাসৰ যিটো সংস্কৃতি আছে ভাৰতীয় সমাজ ব্যৱস্থাত এই সমাজ ব্যৱস্থাৰ যিটো ষ্টেৰিঅটাইপ কালচাৰ এটো ৰিমুভ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ অতৰাই দিব লাগিব আৰু এই বস্তুটো অতৰাই আমি কি কৰিব লাগিব সমাজৰ যিবিলাক মহিলা আছে এই মহিলাসকলক আমি উলাই নিব লাগিব ঘৰৰ পৰা উলাই নিব লাগিব আৰু তেওঁলোকক পুৰা সবল কৰি তুলিবৰ কাৰণে
যথু পৰণাস্তি চেষ্টা কৰাৰ বাবে আমাৰ প্ৰগ্ৰেম অফ একশ্যন 1992 এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে কিন্তু যদিও ইয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ কিছুমান আগবঢ়াইছে বা অৱদান আমাক আগবঢ়াইছে কিন্তু ইয়াৰো কিছুমান আমাৰ কি আছে মানে ক্ৰিটিসিজম বা সমালোচনাৰ মুখামুখি হ'ব লগা হৈছে এই সমালোচনাৰ মুখামুখিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক ৰিসোৰ্স আছে বা সাংবিধানিক যেটো দিক আছে এই দিকটোত বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাছিলে যিবিলাক কাৰ্য পৰিকল্পনা আছিল এই কাৰ্য পৰিকল্পনাসমূহৰ যেটো সংগঠিত ৰূপ আৰু এইটো ভালদৰে সংগঠিত কৰাৰ যিবিলাক আদৰ্শ আছিলে এই আদৰ্শবোৰক যেটো দৃঢ় আকৃতি প্ৰদান কৰাৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট যিবিলাক পদক্ষেপ প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব কিন্তু এই পদক্ষেপবিলাক কি কৰা হৈছিলে ভালদৰে প্ৰস্তুত হোৱা নাই বুলি আমাৰ চকুত পৰা দেখা গৈছিলে আৰু এই যিখন প্ৰগ্ৰেম অফ একশ্যন এই প্ৰগ্ৰেম অফ একশ্যনখনে বিশেষভাৱে এসসি এসটি আৰু যিবিলাক ব্যাকৱাৰ্ড ওমেন মহিলাসকলৰ ওপৰতহে বেছিকৈ তেওঁলোকে মাত মতা যেন দেখা পোৱা গৈছিলে গতিকে আমাৰ অৱদান যেনেকৈ আছে আমাৰ দুই এটা ক্ৰিটিসিজম বা আমি সমালোচনাৰ মুখামুখি হ'ব লগা হৈছিলে এই প্ৰগ্ৰেম অফ একশ্যন 1992 পলিচিখনৰ জৰিয়তে গতিকে মই ইমপ্লিকেশনখিনি আকৌ পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ ওচৰত আগবঢ়াইছো প্ৰথমটো হৈছে যে আমাৰ সেমিষ্টাৰ প্ৰণালী পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰা অৰ্থাৎ সেমিষ্টাৰ শিক্ষাৰ জৰিয়তে মূল্যায়নৰ ব্যৱস্থা কৰা ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়টো হৈছে যে ধাৰাবাহিক আৰু সামগ্ৰিক মূল্যায়ন ধাৰাবাহিকভাৱে যিবিলাক আমাৰ মূল্যায়ন ব্যৱস্থা আছে এই মূল্যায়ন ব্যৱস্থাটো আমাৰ কি কৰাব লাগিব আগবঢ়াব লাগিব ইয়াৰ উপৰি আমাৰ যেটো কি আছে শিক্ষাৰ যেটো কণ্ঠস্বৰ অৰ্থাৎ আমাৰ তাত্ত্বিক আৰু ব্যৱহাৰিক এই দুটা বিষয়বস্তুতে আমাৰ কণ্ঠস্বৰ বহাল থাকিব লাগিব আৰু ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ বা ইমপ্লিকেশন বা অৱদান আগবঢ়াইছিলে হেতু হৈছে যে পলিটেকনিক মহাবিদ্যালয় স্থাপন এই পলিটেকনিক মহাবিদ্যালয় স্থাপনৰ জৰিয়তে কি হ'ব বহু সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ যিবিলাক মেকানিক্যাল কাম-কাজৰ বাবে তেওঁলোকক প্ৰস্তুত কৰি তুলিব পৰা যাব গতিকে তাৰ পিছতো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াইছিলে হেতু হৈছে মহিলা সশক্তিকৰণ মহিলাসকলক যদি সবলীকৰণ কৰিব পৰা নাযায় মহিলাসকলক যদি আগবঢ়াই আনিব পৰা নাযায় তেতিয়াহলে আমাৰ সমাজখনৰ এটা অংশ কি হ'ব অন্ধকাৰ হৈ থাকিব যদিও ভাৰতবৰ্ষখন এখন পুৰুষ প্ৰধান দেশ বুলি এখন স্বীকৃতি আছে কিন্তু পুৰুষৰ সমানে মহিলাসকলক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো আমি মহিলাসকলক সবলীকৰণ কৰাৰ কথা একদম গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে আমাৰ প্ৰগ্ৰেম অফ একশ্যনে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লৈছিলে তেওঁলোকক সামাজিকভাৱে হওক ৰাজনৈতিকভাৱে হওক অৰ্থনৈতিকভাৱে হওক সাংস্কৃতিকভাৱে হওক তেওঁলোকক আমি সবল কৰি তুলিব লাগিব যাতে মহিলাসকলে নিজৰ ভৰিত নিজে তেওঁলোকে ভৰিত থিয় দি সমাজখনত পোহৰাই তোলে যাৰ ফলস্বৰূপে 100% আমাৰ সমাজখন আমি এখন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ নাগৰিক হিচাপে নিজকে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিব পাৰো যদিও এই পৰামৰ্শখিনি অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু আমাৰ এই প্ৰগ্ৰেম অফ একশ্যনখনৰ যিখিনি কাৰ্য পৰিকল্পনা আৰু তেওঁলোকৰ কাৰ্য পৰিকল্পনাসমূহৰ যিবিলাক সংগঠিত ৰূপ বা ভালদৰে যিবিলাক সংগঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক আদৰ্শৰ যেটো দৃঢ় আকৃতি এই আকৃতিটো আমাৰ নিৰ্দিষ্ট পদক্ষেপসমূহ যিবিলাক প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল এই পদক্ষেপসমূহৰ কিছুমান দুৰ্বলতা দেখা পোৱা গৈছিল আৰু বিশেষভাৱে আমাৰ এই প্ৰগ্ৰেম অফ একশ্যনখনে বিশেষভাৱে আমাৰ এসটি এসসি ওবিসি আৰু ওমেন সকলৰ কথাই বিশেষভাৱে তেওঁলোকে প্ৰদান কৰি আহিছে যি কি নহওক প্ৰগ্ৰেম অফ একশ্যন এই কমিটিখনো আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা উত্থাপিত কিন্তু বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপেৰে এইখন কমিটি এটা উল্লেখযোগ্য কমিটি হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ আৰু এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ পলিচি নেশ্যনেল পলিচি ফৰ আইচিটি 2012 অৰ্থাৎ আমাৰ জাতীয় শিক্ষানীতিৰ অধীনত আমাৰ আইচিটি ইনফৰমেশ্যন কমিউনিকেশ্যন টেকনলজি যিখন এক্ট এইখনো এখন ভাৰত চৰকাৰৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন পলিচি যিখন পলিচি আমাৰ 2012 চনত উত্থাপিত কৰা হৈছিল ইয়াৰ ফুল নেমটো হৈছে যে ইনফৰমেশ্যন এণ্ড কমিউনিকেশ্যন টেকনলজি অৰ্থাৎ তথ্য আৰু যোগাযোগ প্ৰযুক্তিবিদ্যা আমি জানো যে ভাৰতবৰ্ষখন এখন কৃষি প্ৰধান দেশ আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে এখন পিছপৰা দেশ যদি ভাৰতবৰ্ষখন কৃষি আৰু অৰ্থনৈতিক দিশত আমি আগবঢ়াই নিবলগীয়া হয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আমি আগবঢ়াব লাগিব বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ বিষয়বস্তু আমি কি কৰিব লাগিব অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাই আমাক কি কৰিব নতুন তথ্য কিছুমানৰ যোগান ধৰিব আৰু নতুন তথ্যখিনি যোগান ধৰি আমাক যোগাযোগ ব্যৱস্থা আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিকাশ সাধনৰ বাবে বিশেষভাৱে
এই পলিচিখন আমাৰ কি কৰা হৈছিল উত্থাপন কৰা হৈছিল গতিকে এই পলিচিখন কিন্তু 1986ক মডিফাইড কৰি পেলাই আকৌ 1992 আৰু 2004ত ক্ৰমান্বয়ে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ দ্বাৰা এই আঁচনিখন অনা হৈছিল কিন্তু পিছলৈ এই আঁচনিখন আমাৰ চৰকাৰী যিবিলাক মাধ্যমিক স্কুল আছে আৰু উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল আছে এই আইচিটি পেপাৰখন কি কৰা হ'ল অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল পিছলৈ কিন্তু এই আইচিটি বিষয়বস্তুটোৱে আমাৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ দ্বাৰা চৰকাৰৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত ইয়াক সাৰ্বজনীন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল আৰু চৰকাৰৰ অধীনত 2012 চনত ইয়াক উত্থাপন কৰা হ'ল যে এজ এ নেশ্যনেল পলিচি ফৰ আইচিটি গতিকে এই যেটো আইচিটি পলিচিখনৰ মূল লক্ষ্যটো হৈছে যে আমাৰ যিখিনি যুৱ সমাজ আছে আমাৰ যিখিনি যুৱ নতুন আমাৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এই যুৱ সমাজক আমি কি কৰিব লাগিব সৃষ্টিশীল কৰি তুলিব লাগিব এই সৃষ্টিশীল কামক অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে বৃদ্ধিকৰণৰ বাবে আমাৰ সমাজত সাধাৰণতে কি কৰা হয় আমাৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় গতিকে আমাৰ যিখিনি যুৱ সমাজ আছে এই যুৱ সমাজখিনিক যাতে সকলো ফালৰ পৰা সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক বিকাশ সাধন কৰিব পৰা যায় আৰু লগতে নিজৰ দেশৰ যিটো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আছে আৰু গোলকীয় পৰ্যায়ত যাতে তেওঁলোকে এটা বিশেষ স্থান লাভ কৰিব পাৰে এইটোৱে আছিল আমাৰ কি আইচিটি পলিচিখনৰ মূল লক্ষ্য দ্য নেশ্যনেল পলিচি ফৰ আইচিটি 2012 গতিকে এই আইচিটিৰ মূল বিষয়বস্তুসমূহ হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ যে আইচিটি জ্ঞান উন্নত কৰিবৰ বাবে সেটআপ প্ৰক্ৰিয়া প্ৰত্যেকটো বিষয়বস্তুৰে এটা গঠন প্ৰণালী থাকে অৰ্থাৎ সেটআপ প্ৰক্ৰিয়া থাকে কিদৰে সেট কৰা হ'ব বা কিদৰে গঠন কৰা হ'ব গতিকে ইয়াৰ প্ৰথমটো লক্ষ্যই আছিলে কি যে আইচিটি জ্ঞান উন্নত কৰিব লাগিব তাৰ বাবে এটা ফৰ্ম বনাব লাগিব এটা ফৰ্মেট এটা গঠন প্ৰণালী আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে আইচিটিৰ কৰ্মশালা এখন সৃষ্টি কৰা আমাৰ যিবিলাক ওয়াৰ্কশ্বপ আছে এই ওয়াৰ্কশ্বপসমূহ আমি কি কৰিব লাগিব সৃষ্টি কৰিব লাগিব গতিকে আইচিটিৰ বিষয়ে জানিবলৈ কিদৰে এই বস্তুটো আমাৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল এই বিষয়বস্তুটোৰ কাৰণে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কি কৰিব লাগিব কি ধৰণৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যা বা টেকনলজি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ক'ৰ পৰা এই বস্তুটো তেওঁলোকে লিংক লগাব পাৰিব বা যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰিব পাৰিব এই বিষয়সমূহ জানিবৰ কাৰণে আমাৰ কি লাগিব এখন কৰ্মশালা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব যাক কোৱা হয় ওয়াৰ্কশ্বপ গতিকে এই ওয়াৰ্কশ্বপখনৰ জৰিয়তে আমাৰ আইচিটিৰ সকলোবিলাক বিষয়বস্তুৱে কি কৰিব পাৰিব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে আহৰণ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁলোকে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে বা লক্ষ্য হিচাপে লৈছিলে যে সহযোগিতাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা যদি আমাৰ সহযোগ নাথাকে বিভিন্ন বিদ্যালয় বা বিভিন্ন শিক্ষাৰ মাধ্যমসমূহৰ মাজত যদি সহযোগিতা নাথাকে তেতিয়াহলে আমি আইচিটি কি কৰিব নোৱাৰিম আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিম বা আইচিটি আমি প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰিম গতিকে আইচিটি প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি লাগিব এটা সহযোগ লাগিব এই সহযোগিতাৰ মাধ্যমেৰেহে আমাৰ গ্লোবাল কমিউনিকেশ্যন লাগিব যাৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰিম এই আইচিটিখন আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম ইয়াৰ উপৰিও পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা তেওঁলোকৰ লক্ষ্য আছিল যে আইচিটিৰ ওপৰত এক ভঁৰাল বিকশিত কৰা এটা বিৰাট ভাণ্ডাৰ এটা বিৰাট ভঁৰাল আমি এই ভঁৰাল যেনেকৈ পুথিভঁৰাল এটাত আমি বিৰাট জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ আইচিটিটো এটা হৈছে এটা বিৰাট আমাৰ মানে গ্লোবাল কমিউনিকেশ্যন গতিকে আমাৰ গোলকীয় সহযোগিতা এই গোলকীয় সহযোগিতাৰ যিটো ভঁৰাল এই ভঁৰালটো কি কৰিব লাগিব আমি বিকাশ সাধন কৰিব লাগিব প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা একদম মানে বিভিন্ন পৰ্যায়ত ইয়াক ভাগ কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ লক্ষ্য হাতত লৈছিলে সেইটো হৈছে যে স্থানীয় গুণগত মানদণ্ডৰ বিকাশত উদ্গনি দিয়া স্থানীয় আমাৰ যিখিনি লোকেল আমাৰ যিবিলাক লোকেল স্কুল আছে বা স্থানীয় বিদ্যালয় আছে বা স্থানীয় বিভিন্ন শিক্ষা অনুষ্ঠান আছে এই অনুষ্ঠানসমূহৰ যিটো গুণগত মানদণ্ড এই গুণগত মানদণ্ডৰ বিকাশ সাধনৰ ক্ষেত্ৰত এটা কি কৰিব লাগিব উৎসাহ যোগাব লাগিব উদ্গনি দিব লাগিব কিদৰে আমি লোকেল আমি যে স্থানীয় নিডসমূহ প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰিব পাৰোঁ এই প্ৰয়োজন পূৰণসমূহৰ জৰিয়তে আমাৰ স্থানীয় যিবিলাক গুণগত দিশৰ মানদণ্ড গতিকে গুণগত দিশৰ মানদণ্ড বৃদ্ধি হ'লেহে সাধাৰণতে পৰিমাণগত দিশৰ গুণটো আমি আগবঢ়াব পাৰোঁ গতিকে গুণগত মানদণ্ডৰ বিকাশ সাধনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হাতত লৈছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা লক্ষ্য হাতত লৈছিলে যে শিক্ষক আৰু বিদ্যালয়ৰ টান সৃষ্টিকৰণ এতিয়া
শিক্ষকজনে হৈছে বিদ্যালয়ৰ প্ৰথম গুৰু বিদ্যালয় এখন শিক্ষকৰ জৰিয়তে কি হয় আমাৰ লিড লয় বা প্ৰভাৱিত হয় গতিকে শিক্ষকজন নহলে বিদ্যালয়খন আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে গতিকে বহু সময়ত আমি এনে আমাৰ উল্লেখযোগ্য এজন শিক্ষাবিদে কৈছিলে দাৰ্শনিকে কৈছিলে জন ডিৱে কৈছিলে যে স্কুল ইজ এ মিনিয়েচাৰ সোসাইটি অৰ্থাৎ স্কুলখন হৈছে এখন ক্ষুদ্ৰ সমাজ গতিকে ক্ষুদ্ৰ সমাজত আমাৰ কি হয় শিক্ষকজনে হয় প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আৰু যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আহে তেওঁলোকে বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা আহে একোজন ক্ষুদ্ৰ প্ৰতিনিধি গতিকে শিক্ষকজনে কি কৰিব লাগিব এই বিদ্যালয়ৰ লগত এই সম্পৰ্কটো এক মধুৰভাৱে এক কঠিনভাৱে তেওঁলোকে সৃষ্টিকৰণ কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ এটা মিল থাকিব লাগিব শিক্ষকজনে বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ব লাগিব বিদ্যালয়খন তেওঁৰ নিজৰ বুলি ভাবি তেওঁ কি কৰিব লাগিব পাঠদান কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা তেওঁলোকৰ উল্লেখযোগ্য গোল তেওঁলোকে হাতত লৈছিলে বা লক্ষ্য হাতত লৈছিলে সেইটো হৈছে আইচিটি নিৰন্তৰকৰণৰ বাবে ধৰ্মঘট যিবিলাক আইচিটি আমাৰ নিৰন্তৰভাৱে যাতে ইয়াতে চলি যায় এই নিৰন্তন কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গোল অন্য এটা লক্ষ্য তেওঁলোকে হাতত লৈছিলে যে সমাজক অনুপ্ৰাণিত কৰা যেহেতু আইচিটিটো এটা নতুন বস্তু সেই সময়ত যেহেতু এটা নতুন বস্তু ইয়াৰ তথ্য কি ইয়াৰ কমিউনিকেশ্যন যোগাযোগ কেনেদৰে কৰিব বা প্ৰযুক্তিবিদ্যানো আমি কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম এই বিষয়টো আমি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব সমাজৰ মানুহৰ মাজত অনুপ্ৰাণিত কৰিব লাগিব যেতিয়া বিদ্যালয় এখনত আইচিটি ক্লাছ এটা দিয়ে বা আইচিটি ক্লাছটোৰ বাবে আমাৰ যিসকল শিক্ষাগুৰুৰ লগতে যিসকল অভিভাৱক আছে বা সমাজৰ মানুহ আছে যে এই আইচিটিটো কিয় প্ৰয়োগ কৰা হৈছে ইয়াত জানিবলগীয়া আমাৰ তথ্য বহুত আছে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ কি হৈছে গোটেই বিশ্বখনি গ্লোবেলাইজেশ্যন হৈ গৈছে ডিউ টু দ্য এডভান্সমেণ্ট অফ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাই আমাৰ সমাজখন ইমান আগবঢ়াই নিছে আমি কেনেকৈ আগবাঢ়ি গলো থ্ৰু আইচিটি গতিকে ইনফৰমেশ্যন কমিউনিকেশ্যন টেকনলজি এই বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰত আমাৰ সমাজৰ মানুহক কি কৰিব লাগিব অনুপ্ৰাণিত কৰিব লাগিব গতিকে এই যিখন আইচিটি এই আইচিটি লেভেলটো আমাৰ কি হ'ব কিছুমান লেভেল আছে আমাৰ পৰ্যায় আছে এই পৰ্যায়টো আমাৰ কি ধৰণৰ পৰ্যায় হ'ব পাৰে গতিকে এই আইচিটিৰ যিটো লেভেল ইয়াত বিভিন্ন পৰ্যায়ত আমাৰ আগবঢ়োৱা হৈছে এই পৰ্যায়কেইটা হৈছে আমাৰ প্ৰথমটো পৰ্যায় হৈছে ষ্টৰ 1 যাক আমি মৌলিক ষ্টৰ বিলাক কৈছো যেটো প্ৰিলিমিনাৰী আৰু প্ৰথম স্তৰতে আমাৰ যিখন আইচিটি যিটো ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি কমিউনিকেশ্যন যোগাযোগ প্ৰযুক্তিবিদ্যা এই বিষয়টোৰ আমি মৌলিক স্তৰৰ জ্ঞান কি কৰিব লাগিব প্ৰদান কৰিব লাগিব যেটো প্ৰিলিমিনাৰী বুলি কওঁ বা মৌলিক প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ জ্ঞান আমি আৰম্ভ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আছে ষ্টৰ 2 মধ্যৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ আইচিটি বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰত মধ্যম পৰ্যায়ৰ জ্ঞান আমি কি কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিব লাগিব ষ্টৰ 3 গতিকে আমাৰ যেটো ষ্টৰ 3 আছে অৰ্থাৎ পৰ্যায় 3 তাত আমি কি কৰিব লাগিব আগতীয়াকৈ ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ কথা আমি জ্ঞান দিব লাগিব কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আইচিটি কিয় প্ৰয়োগকৰণ কৰিব লাগে ইয়াৰ পাঠ্যক্ৰম কেনেকুৱা হ'ব ইয়াৰ কি বিষয়বস্তু অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব এইখিনি বিষয়ে আমি আগতীয়া জ্ঞান দিব লাগিব গতিকে এই লেভেল কেইটা আমি তিনটা লেভেলত আমি ভাগ কৰিছো প্ৰথমটো হৈছে কি ষ্টৰ 1 বা ষ্টৰ পৰ্যায় 1 ষ্টৰ 2 পৰ্যায় 2 ষ্টৰ 2 পৰ্যায় 2 আৰু ষ্টৰ 3 পৰ্যায় 3 আগতীয়া গতিকে মৌলিক ষ্টৰ মধ্যৱৰ্তী ষ্টৰ আৰু আগতীয়া ষ্টৰ এই তিনিটা পৰ্যায়ত আমাৰ আইচিটি লেভেল বেসড এডুকেশ্যন এটা কি কৰা হয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা প্ৰয়োগ কৰা হয় বা প্ৰদান কৰা হয় ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা লেভেলৰ কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে বা পৰ্যায়ৰ কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে যিটো পৰ্যায় হৈছে যে আইচিটি কি কৰে যিটো শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া সক্ষম কৰি তোলে গতিকে শিক্ষণ আৰু শিক্ষণ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিব যিসকলে শিকিবলৈ আহিব আৰু যিসকলে শিকাব এই বিষয়বস্তুটো কি কৰে সক্ষম কৰি তোলাৰ বাবে এটা বিশেষ লেভেল বা পৰ্যায়লৈ লৈ যায় ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে দক্ষতা বিকাশৰ বাবে আইচিটি গতিকে প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ এটা নিজ দক্ষতা আছে সকলো ক্ষেত্ৰত এটা নিজ দক্ষতা আছে যেহেতু তথ্য আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাও এটা মাধ্যম বৰ্তমান সময়ত যোগাযোগ বা আমাৰ ইনফৰমেশ্যন বা আমাৰ তথ্য নাথাকিলে আমি কি কৰিব নোৱাৰো আমি উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি যোগাযোগ সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰো গতিকে এইটো যি দক্ষতা এই দক্ষতা কি হয় আইচিটিৰ বাবে আমাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আইচিটিৰ জৰিয়তে আমাৰ কি হয় মানুহবিলাকৰ দক্ষতা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত এটা সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ যেটো হৈছে বিশেষ প্ৰয়োজনীয়তা থকা শিশুৰ বাবে আইচিটি
বিশেষ প্ৰয়োজনীয়তা থকা শিশু মানে কি আগতে মই বুজাইছিলো যে আমাৰ সমাজত সাধাৰণ ব্যক্তিৰ লগত বা সাধাৰণ শিশুৰ লগতে বিশেষ শিশুসকলৰো ব্যৱস্থা আছে যি বিশেষ শিশুসকলৰ ব্যৱস্থা এই বিশেষ শিশুসকলৰ ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজনৰ ওপৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব গতিকে বিশেষ প্ৰয়োজনীয়তা থকা যিখিনি শিশু আছে এই শিশুৰ বাবেও আমাৰ কি কৰিব লাগিব ICT ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব গতিকে বিশেষ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আমাৰ শিশুসকলক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত ল'ব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে মুক্ত আৰু দূৰত্ব শিক্ষণৰ বাবে ICT ইতিমধ্যে আমি জানোৱে যে মুক্ত আৰু দূৰত্ব শিক্ষণ ব্যৱস্থা যেহেতু শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মুখামুখি শিক্ষা ব্যৱস্থা নহয় এই মুখামুখি শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমাৰ সদায় কি হয় যিকোনো আমাৰ তথ্য বা যোগাযোগৰ মাধ্যমেৰে হয় কোনো এটা বিশেষ দিনত তেওঁলোকৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ক্ষেত্ৰত হওক তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাকৰণৰ ক্ষেত্ৰত হওক তেওঁলোকৰ ফৰ্ম ফিলআপৰ ক্ষেত্ৰত এইটো আমাৰ যোগাযোগ মাধ্যমেৰে আমি কৰিব লাগে যাৰ ফলস্বৰূপে ICT আমাৰ এই বিষয়বস্তুটোৱে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লাভ কৰিব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও স্কুল পৰিচালনাৰ বাবে ICT আমি জানো যে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ে হওক বিশ্ববিদ্যালয়ে হওক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ে হওক মাধ্যমিক হওক উচ্চ মাধ্যমিক হওক উচ্চতৰ মাধ্যমিক হওক যিকোনো পৰ্যায়ৰ বিদ্যালয়খনৰ পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু ICT অতিকৈ দৰকাৰ কিয়নো আমাৰ যিবিলাক তথ্য বিদ্যালয়খন কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল ইয়াত কিমান মেম্বাৰ আছে ইয়াত কিমান শিক্ষক আছে ইয়াত কিমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ইয়াৰ বা ইয়াৰ বছৰি বছৰি নাম অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ কৰা হয় কিমানখিনি ছাত্ৰ সফলতাৰে পাছ কৰি যায় কিমানখিনি ছাত্ৰ বিফলতা লাভ কৰে এই সকলোবিলাকৰ তথ্যৰ বাবে কিন্তু আমাৰ ICT অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু ইয়াৰ উপৰিও স্কুল MIS এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু যাৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ ICT বিলাক বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰত জ্ঞান প্ৰদান কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ICT ফৰ এডুকেশ্যনৰ বিভিন্ন আমাৰ কি আছে ভাগ আছে বা দিশ আছে অৰ্থাৎ ডিফাৰেন্ট এৰিয়াজ ৰিকুৱায়াৰ্ড ICT ফৰ এডুকেশ্যন আমি কি এৰিয়া কি বিষয়বস্তুৱে ICT এ শিক্ষাৰ কাৰণে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে কি বিষয়বস্তু তেওঁলোকে হাতত লৈছে কি বিষয়বস্তুৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ কি হয় আমাৰ এই ICT বস্তুটো আমি আগবঢ়াই নিব পাৰো শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ বিভিন্ন আমাৰ কি আছে ভাগ আছে বা বিভিন্ন এৰিয়া আছে এতিয়া এৰিয়াসমূহ কি আমি এৰিয়াসমূহৰ বিষয়ে জানিব লাগিলে প্ৰথমটো এৰিয়া হৈছে যে সমল ডিজিটেল সম্পদ অৰ্থাৎ আমাৰ যিখিনি সমল অৰ্থাৎ আমি উপযুক্তভাৱে বস্তুখিনি পাব লাগিব আমাৰ যিখিনি ডিজিটেল বৰ্তমান সময়ত আমি যি ডিজিটেল কমিউনিকেশ্যন এইখিনিৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি বস্তু এই বস্তুখিনি আমি কি কৰিব লাগিব পাব লাগিব যিখিনি আটাইতকৈ দৰকাৰী বিষয়বস্তু ইয়াৰ উপৰি আমাৰ কি কৰিব লাগিব ক্ষমতা নিৰ্মাণকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ICT এ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আগবঢ়াইছে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষমতা আমি আগবঢ়াব পাৰো গতিকে এই ক্ষমতাই আমাক কেনেকৈ ধৰণৰ আগবঢ়াই নিব এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু গতিকে ক্ষমতা নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত ICT এ কি কৰে এটা বিশেষ অংশ হিচাপে আমাৰ বিবেচনা কৰা হৈছে যে ক্ষমতা নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব গতিকে ক্ষমতা নিৰ্মাণকৰণৰ জৰিয়তে আমাৰ কি কৰা হ'ব আমাৰ এই বিশেষ দিকটো সামৰি ললেহে আমাৰ ICT আমাৰ অৰ্থাৎ ইনফৰমেশ্যন তথ্য যোগাযোগ ব্যৱস্থা বা প্ৰযুক্তিবিদ্যা আমি কি কৰিব পাৰিম আগবঢ়াই নিব পাৰিম তাৰ পাছত হৈছে যে ফ্ৰেমৱৰ্ক নিৰীক্ষণ আৰু মূল্যায়ন কৰা এতিয়া যিবিলাক আমাৰ ICTৰ বিষয়বস্তু আছে যিসমূহ বিদ্যালয়ত আছে যিসমূহ বিদ্যালয়ত ICT বস্তুটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে তাৰ বাবে এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক নিৰীক্ষণ নেটৱৰ্কিং ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ আমি নিৰীক্ষণ কৰিবৰ বাবে এটা নেটৱৰ্কিং কমিউনিকেশ্যন থাকিব লাগিব যোগাযোগ থাকিব লাগিব আৰু ইয়াৰ এটা কি থাকিব লাগিব মূল্যায়ন থাকিব লাগিব কিদৰে মূল্যায়ন কৰা হ'ব কিদৰে মূল্যায়নৰ বিষয়বস্তু অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব গতিকে ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি হৈছে এনেকুৱা এটা বস্তু যদি ইয়াতে যদি আমাৰ নিৰীক্ষণ নাথাকে আমি উপযুক্তভাৱে কি কৰিব নোৱাৰো মূল্যায়ন কৰিব নোৱাৰো গতিকে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা তেওঁলোকে এৰিয়া বা দিশ সামৰি লৈছে যিটো দিশ হৈছে আমাৰ কি শিক্ষা ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে ICT এতিয়া শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাপনা যিটো আমাৰ স্টেপ ওয়াইজ আমি কি ব্যৱস্থা হাতত লম শিক্ষাৰ বাবে আমাৰ শিক্ষাটো বহুখিনি শিক্ষা আছে আমাৰ ফৰ্মেল আছে
নন ফৰ্মেল আছে, ইনফৰ্মেল আছে, এই সকলোবিলাক শিক্ষাৰ বাবে আকৌ পৰ্যায়ক্ৰমে আমাৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে, প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে, মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে, উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে আৰু এনেকে বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ বিভিন্ন শিক্ষা আছে। এই শিক্ষা ব্যৱস্থাবিলাকৰ বাবে আমি কিদৰে ICT ব্যৱহাৰ কৰিম বা ICT প্ৰয়োগ কৰিম। গতিকে ICT প্ৰয়োগকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগিব, আমি শিক্ষা ব্যৱস্থা হাতত ল'ব লাগিব। গতিকে উপযুক্ত ব্যৱস্থাপনা আমাৰ থাকিব লাগিব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এৰিয়া বা অংশ হিচাপে আমাৰ আগবঢ়ুৱাই লোৱা হৈছে যে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন পৰিকল্পনাসমূহ। ইতিমধ্যে আমাৰ ICT যিখন পলিচি, নিউ এডুকেশ্যন পলিচি, এই পলিচিখনে নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি ICT ইতিমধ্যে কৈছে যে আমাৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত আমি কি কৰিব লাগিব, আমি এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব। গতিকে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰাৰ যিটো পৰিকল্পনা, এই পৰিকল্পনাটো আমি কিদৰে ল'ব লাগিব, কি ধৰণৰ পৰিকল্পনা, পূৰ্ব প্ৰস্তুতি পৰিকল্পনা আমি চলাব লাগিব, কেনেদৰে আমি এই বিষয়বস্তুটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম, ইয়াৰ পাঠ্যক্ৰম কেনেকুৱা হ'ব, ইয়াত কি কি বিষয়বস্তু সামৰি ল'ব, ইয়াত শিক্ষকে কিদৰে পাঠদান কৰিব, তেওঁলোকৰ যিটো ছ'চিয়েল ষ্টেটাছ, এই ষ্টেটাছখিনি কেনেদৰে, এই সকলোবিলাক ব্যৱস্থা আমি কি কৰিব লাগিব, ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন পৰিকল্পনাৰ দিশত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব। গতিকে ICTৰ এইটো এটা হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ এৰিয়া বা অংশ বিশেষ যে কেনেদৰে আমি এই পৰিকল্পনা হাতত ল'ম। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হৈছে বা এটা অংশ হিচাপে ICT শিক্ষাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, সেইটো হৈছে বিত্তীয় আবণ্টন। অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো ফাণ্ড, যিটো টকা, যিটো বিত্তীয় বিষয়বস্তুটো নাথাকিলে য'ত আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি আগবঢ়াই নিব নোৱাৰোঁ। গতিকে বিত্তীয় আবণ্টনৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব। কিদৰে আমি বিত্তীয় আবণ্টন কৰিব পাৰোঁ, কিদৰে বিত্তীয় আবণ্টন নাথাকিলে আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ, ICT বিষয়বস্তুটো আমি আচলতে বিকাশ সাধন কৰিব নোৱাৰোঁ। ইয়াৰ বাবে আমাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ফাণ্ড লাগিব, চৰকাৰৰ পৰা আহিব লাগিব, ভাৰত চৰকাৰেই হওক বা ৰাজ্যিক চৰকাৰেই হওক বা নিজস্ব ব্যক্তিগত আমাৰ যিবিলাক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে, এই সকলোবিলাকতে এই বস্তুটো থাকিব লাগিব। বিত্তীয় আবণ্টন ক'ৰ পৰা আহিব, যদি আমাৰ টকা পইচাৰ ফাণ্ড নাথাকে তেতিয়াহ'লে এইটো আমাৰ আগবঢ়াই নিয়াটো অতিকৈ কঠিন হয়, কাৰণ এইটো এটা হৈছে কি বিজ্ঞানভিত্তিক প্ৰযুক্তি বিষয়বস্তু, যিটো শিক্ষাৰ লগত ইয়াতে সামগ্ৰিকভাৱে ইয়াতে সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকিব। ইয়াৰ উপৰিও অন্য এটা এৰিয়া বা বিষয়বস্তু তেওঁলোকে সামৰি লৈছিলে, সেইটো হৈছে কি যে ৰাজনৈতিক আৰু প্ৰশাসনিক সমৰ্থন, অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো পলিটিকেল আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ছাপোৰ্ট। অৰ্থাৎ যিকোনো এটা বিষয়বস্তু আমি বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়ত আমি অন্তৰ্ভুক্তকৰণ কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ সেই ৰাজ্যখনৰ বা সেই দেশখনৰ যিটো ৰাজনৈতিক যে পলিটিকেল এৰিয়া আছে বা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আমাৰ আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন শাখাটো আছে, এইটোৱে আমাক বিশালভাৱে কি কৰিব লাগিব, সমৰ্থন কৰিব লাগিব যে এই বিষয়বস্তুটো কৰাটো ভাল হ'ব বা উচিত হ'ব। ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ বিশাল সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী কি হ'ব, বৰ্তমান সময়ত তথ্য আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ বিষয়ে জ্ঞান লাভ কৰিব, তেওঁলোকে যোগাযোগ সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব। যিহেতু আমাৰ বৰ্তমান অন্যান্য দেশসমূহ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাত বহুত আগবাঢ়ি গৈছে, ইয়াৰ তুলনামূলকভাৱে যদি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখনো আমি আগবঢ়াই নিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি লাগিব, ৰাজনৈতিক আৰু প্ৰশাসনিক সমৰ্থন লাগিব। অৰ্থাৎ ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ সমৰ্থনৰ অবিহনে আৰু ইয়াৰ লগতে জড়িত আমাৰ যিখিনি শৈক্ষিক প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা আছে, এই প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ যদি সমৰ্থন নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে ICTৰ বাবে সম্প্ৰদায়ৰ চাহিদা। এতিয়া সম্প্ৰদায়ৰ চাহিদা বুলি ক'লে কাক বুজায়, সম্প্ৰদায়ৰ চাহিদা। গতিকে ICTৰ বাবে আমাৰ কি লাগিব, সম্প্ৰদায়ৰ চাহিদা লাগিব। অৰ্থাৎ আমাৰ কমিউনিটিয়ে ইয়াক কি কৰিব লাগিব, ডিমাণ্ড দিব লাগিব যে আমাৰ এই বস্তুটো আটাইতকৈ ভাল বিষয়বস্তু, গতিকে এই বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰত আমাৰ কি আছে, এটা অধিকাৰ আছে। গতিকে ICT বিষয়বস্তুটো কি হ'ব লাগিব, আমাৰ সমাজৰ পৰাও এটা চাহিদা পূৰণ কৰিবৰ বাবে এই দিশটোৱে কি কৰিছিল, আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত সামৰি লৈছিল। তাৰপিছত হৈছে শিক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰৰ সাৰাংশ গ্ৰহণ কৰা। শিক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰৰ সাৰাংশ গ্ৰহণ কৰা অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ যিবিলাক প্ৰক্ৰিয়া আছে, যিবিলাক মাধ্যম আছে, এই মাধ্যমবিলাকৰ আমাৰ কি লাগে, ছাবষ্টেঞ্চ লাগে, অৰ্থাৎ সাৰাংশ লাগে। কোনটো বিষয়বস্তু সামৰি লোৱা হ'ব, ICTত কোনটো বিষয়বস্তু সামৰি লোৱা হ'ব, তথ্য প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু টেকন'লজি, তথ্য যোগাযোগ আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা, এই তিনিটা বস্তুৰ বাবে
কোনটো সাৰাংশ লোৱা হ'ব কোনটো সাবষ্টেন্স লোৱা হ'ব কোনটো সাৰাংশৰ জৰিয়তে আমাৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আমি আইসিটি আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিম এই বিষয়টো কি কৰিছিলে আইসিটিৰ পলিচিখনে সামৰি লৈছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় তেওঁলোকে আগবঢ়াইছিলে সেইটো হৈছে যে কৰ্মচাৰীৰ বিকাশ আৰু প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী এতিয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ যিটো বিকাশ সাধন বা প্ৰশিক্ষণ নোহোৱাকে আমি কি কৰিব নোৱাৰো বিশেষকৈ আমি আইসিটি বিষয়বস্তুটো জানিব নোৱাৰো ইয়াৰ বাবে কি লাগিব স্কিল লাগিব দক্ষতা লাগিব কৌশল লাগিব ব্যৱহাৰৰ বিষয়বস্তুটো জানিব লাগিব কিদৰে প্ৰয়োগকৰণ কৰিব লাগিব কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব কিদৰে লিংক লাগিব লিংক লগাব লাগিব এই বিষয়বস্তুখিনিৰ বাবে যিখিনি কৰ্মচাৰী নিয়োজিত কৰা হৈছে এই নিয়োজিত কৰ্মচাৰীসমূহক কি কৰিব লাগিব উল্লেখযোগ্যভাৱে তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত কৰি তুলিব লাগিব গতিকে আমি এতিয়া ICT for education different areas required ICT for education কি বিষয় সামৰি ললে মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক আগবঢ়াইছো গতিকে প্ৰথমটো হৈছে যে সমল ডিজিটেল সম্পদ অৰ্থাৎ উপযুক্ত যিখিনি বিজ্ঞানসন্মত বা আধুনিক সম্পদ এই সম্পদখিনি কি হ'ব অন্তৰ্ভুক্তকৰণ হ'ব লাগিব দ্বিতীয়তে হৈছে যে ক্ষমতা নিৰ্মাণ আমাৰ ক্ষমতা নিৰ্মাণ হ'ব লাগিব যে কেপাসিটি বিল্ডিং কিদৰে এই ক্ষেত্ৰত আমি ক্ষমতা অৰ্জন কৰিব পাৰো বা নিৰ্মাণ কৰিব পাৰো এই দিকটো কি কৰা হৈছিলে আইসিটি ফৰ এডুকেশনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ফ্ৰেমৱৰ্ক নিৰীক্ষণ আৰু মূল্যায়ন কৰা এতিয়া এই আইসিটি বস্তুটো এটা বিশাল জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ গতিকে এই বিশাল দিকটোৰ কিদৰে নেটৱৰ্কিং কৰা হ'ব কিদৰে নিৰীক্ষণ কৰা হ'ব বা মূল্যায়ন কৰা হ'ব এই বিষয়বস্তুটো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাটো আটাইতকৈ দৰকাৰী বিষয়বস্তু ইয়াৰ উপৰি আছে যে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে আইসিটি আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাপনা যেটো সিস্টেম এই সিস্টেমটো আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব কেনেকুৱা সিস্টেমৰ মাধ্যমেৰে আমি শিক্ষা ব্যৱস্থা আমি আগবঢ়াই নিম আইসিটি শিক্ষা ব্যৱস্থা আগবঢ়াই নিম এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে ইমপ্লিমেন্টেশন পৰিকল্পনাসমূহ এটা কাৰ্যসূচী আমি আনিলেই নহব ইয়াক আমি কেনেকৈ ইমপ্লিমেন্ট কৰিম ইয়াক আমি কিদৰে আমি পদক্ষেপ হাতত লম ইয়াক কেনেকৈ কাৰ্যসূচী আমি লম কাৰ্যসূচী বা কাৰ্য দফাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু গতিকে এই পৰিকল্পনাটো ইমপ্লিমেন্টেশন পৰিকল্পনাটো আমাৰ আইটিসি ফৰ এডুকেশন বা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যেটো আইসিটি আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিক ইয়াৰ উপৰি হৈছে যে বিত্তীয় আবণ্টন কৰ পৰা টকা আহিব যেটো এটা নতুন বিষয়বস্তু এই বিষয়বস্তুটোৰ বাবে যেটো এটা বিজ্ঞানসন্মত বিষয়বস্তু গতিকে এই প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি লাগিব বিত্তীয় আবণ্টন লাগিব আমি কিদৰে বিত্তীয় আবণ্টন বা কিদৰে আমি টকা পইচা আবণ্টন কৰিব পাৰিম এই বিষয়বস্তুটো আমি জনাব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে ৰাজনৈতিক আৰু প্ৰশাসনিক সমৰ্থন যিবিলাক ৰাজনৈতিক দিক আছে বা প্ৰশাসনিক দিক আছে এই দিশটো আমাৰ কি কৰিব লাগিব সমৰ্থন হ'ব লাগিব বা ৰাজনৈতিক দিশত আৰু প্ৰশাসনিক দিশত সমৰ্থন পাবৰ বাবেও এটা গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব গতিকে ৰাজনৈতিক দিশত বা প্ৰশাসনিক দিশত সমৰ্থন নাথাকিলে আমাৰ যেটো নতুন বিষয়বস্তু এই বিষয়বস্তুটো আমি শিক্ষাত উপযুক্তভাৱে কি কৰিব নোৱাৰিম কাৰ্যসূচী আমি প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিম যেটো ইটো ব্যৱস্থাপনা এই ব্যৱস্থাপনা আমি ভালদৰে ইমপ্লিমেন্টেশন কৰিব নোৱাৰিম গতিকে সম্পূৰ্ণভাৱে সেই দেশখনৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলেও কি কৰিব লাগিব গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আগবঢ়াব লাগিব তেওঁলোকে সমৰ্থিত হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত যিবিলাক শৈক্ষিক প্ৰশাসনিক বিষয়া আছে এই বিষয়াসমূহো আমাক কি কৰিব লাগিব সমৰ্থন আগবঢ়াব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে আইসিটিৰ বাবে সম্প্ৰদায়ৰ চাহিদা যিখিনি সমাজ নহলে কি নহয় এখন অনুষ্ঠান পৰিচালিত নহয় গতিকে সমাজৰ ব্যক্তিসকলৰো চাহিদা পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই আইসিটি এটা বিষয়বস্তুৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আগবঢ়াইছে গতিকে এইটো এটা আমাৰ কি মাধ্যম বা আমাৰ এৰিয়া হিচাপে বা সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে গতিকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে শিক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰৰ সাৰাংশ গ্ৰহণ কৰা যিকো শিক্ষাৰ যেটো প্ৰক্ৰিয়া আছে এই প্ৰক্ৰিয়াবোৰৰ সাৰাংশ গ্ৰহণ কৰাটো অতিকৈ দৰকাৰ আমাৰ শিক্ষাৰ বহুতো প্ৰক্ৰিয়া আছে এই প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ সাবষ্টেন্সটো কি মূল বিষয়বস্তুটো কি যাক কোৱা হয় মূল বিষয়বস্তু সাৰাংশ মানে হৈছে মূল বিষয়বস্তু এই মূল বিষয়বস্তুসমূহ আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত
ক্ষেত্ৰত কিদৰে পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰক্ৰিয়াক্ৰমে আমি কি কৰিব লাগিব গ্ৰহণ কৰিব লাগিব এই বিষয়বস্তুটো হৈছে আমাৰ ICT ফৰ এডুকেশ্যনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ ইয়াৰ উপৰিও একদম পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই আকৌ এবাৰ কৈছো কৰ্মচাৰীসকলৰ বিকাশ আৰু প্ৰশিক্ষণৰ কাৰ্যসূচী কাৰণ ICT টো যেহেতু এটা নতুন বস্তু তথ্য আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ বিষয়বস্তু এই তথ্য আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ বিষয়বস্তুটোৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল কৰ্মী বা যিসকল আমাৰ নিযুক্তি থাকিব বিষয়ববীয়া নিযুক্তি থাকিব এই কৰ্মচাৰীসকলৰ বিকাশ সাধন হ'ব লাগিব যে এই ICT টো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিলে ইয়াক আগবাঢ়ি যাব পাৰি এই বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আগবঢ়াব লাগিব আৰু সেই মৰ্মে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিব লাগিব গতিকে এইখিনি হৈছে আমাৰ কি ICT পেপাৰৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা ডিফাৰেণ্ট এৰিয়াজ বা এই এৰিয়াসমূহ আমি মানে কিদৰে তেওঁলোকে অংশ হিচাপে লৈছে এই বিষয়ে মই আলোচনা কৰিলোঁ গতিকে পুনৰবাৰ মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক ওচৰত জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ আজি যিখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ এই আলোচনাত দুটা বিষয়বস্তু থাকিল এটা হৈছে যে প্ৰগ্ৰেম অফ একশ্যন 1992 যিখন পলিচি ভাৰত চৰকাৰৰ এই পলিচিখনে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আগবঢ়াইছিলে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপখন আচলতে 1986 পলিচিখনৰ ৰিভিউ মৰ্মে হৈছিলে গতিকে এই পলিচিখনে আমাৰ প্ৰগ্ৰেম অফ একশ্যনখনে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আগবঢ়াইছিলে যাৰ জৰিয়তে আমাৰ প্ৰথমতে কি কৰা হৈছিলে যে শিক্ষাৰ মানদণ্ড নিশ্চিতকৰণ কৰা হৈছিলে আমাৰ যেটো শিক্ষাৰ মানদণ্ড আমাৰ যেটো সামাজিকভাৱেই হওক বা অৰ্থনৈতিকভাৱেই হওক বা ৰাজনৈতিকভাৱেই হওক বা লিংগৰ ভিত্তিত আমি কি কৰিব লাগিব এই শিক্ষাৰ মানদণ্ড আমি নিশ্চিতকৰণ কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আগবঢ়াইছিলে যে ৰাষ্ট্ৰীয় একত্ৰীকৰণ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় একত্ৰীকৰণ অৰ্থাৎ নেশ্যনেল যেটো ইন্টিগ্ৰেশ্যন এই ইন্টিগ্ৰেশ্যনটো আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰচাৰ কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে মূল্যবোধৰ প্ৰচলন আমাৰ যেটো ভ্যালুজ আমাৰ যিবিলাক ভ্যালুজ আছে এই মূল্যবোধবিলাক আমি কি কৰিব লাগিব পাঠ্যক্ৰমৰ মাধ্যমেৰে বা বিভিন্ন শিক্ষাৰ মাধ্যমেৰে ইয়াক কি কৰিব লাগিব প্ৰচলন কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে সাধাৰণ বিদ্যালয়ৰ প্ৰণালী এটা সাধাৰণ বিদ্যালয়ৰ প্ৰণালী বুলি ক'লে আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে কোনবিলাক প্ৰণালী আমি ব্যৱহাৰ কৰো কোনবিলাক প্ৰণালীৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আমি আগবঢ়াই নিব পাৰো আমাৰ যিবিলাক ব্যক্তিগত বিদ্যালয় আছে এই ব্যক্তিগত বিদ্যালয়সমূহ আমি সাধাৰণ বিদ্যালয়ৰ লগত কি কৰিব লাগিব কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব বুলি আমাৰ প্ৰগ্ৰেম অফ একশ্যনে উল্লেখ কৰিছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আগবঢ়াইছিলে যে সমতা আৰু সামাজিক বৈষম্য আমাৰ সমাজত যিখিনি সমতা আছে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে যিখিনি সমতা লাভ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত যিখিনি সামাজিক বৈষম্য আছে এই বৈষম্যসমূহৰ ক্ষেত্ৰত থকা দিহা পৰামৰ্শসমূহে প্ৰগ্ৰেম অফ একশ্যনে কি কৰিছিলে উল্লেখ কৰিছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁলোকে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে এইটো হৈছে কি সংখ্যালঘুসকলক প্ৰদান কৰা কনষ্টিটিউচনেল সুৰক্ষা ভাৰতবৰ্ষ যেহেতু এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ আমি প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে আমি কনষ্টিটিউচনৰ ফালৰ পৰা সংবিধানৰ ফালৰ পৰা সুৰক্ষিত হোৱাটো দৰকাৰ বা সুৰক্ষিত হৈ আছো কিন্তু এই বিশেষ শ্ৰেণীৰ লোকসকলে যাতে সুৰক্ষিত হয় যেহেতু তেওঁলোকৰ সংখ্যাটো খুব কম তেওঁলোকৰ জনসাধাৰণৰ এটা লিমিটেশনৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ সংখ্যা যাৰ নামে দিয়া হৈছে সংখ্যালঘু এই সংখ্যালঘুসকলক যিবিলাক প্ৰদান কৰা হৈছে কনষ্টিটিউচনৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু প্ৰগ্ৰেম অফ একশ্যনে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লৈছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা পৰামৰ্শ তেওঁলোকে আগবঢ়াইছিলে যে আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত শিক্ষাৰ নিম্ন মানদণ্ড যিবিলাক আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় আছে ইয়াৰ নিম্ন মানদণ্ডৰ বিষয়টোৰ ওপৰত তেওঁলোকে কিন্তু পৰামৰ্শ দিছিলে কিয় নিম্ন মানদণ্ড হয় বা পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আমাৰ শিক্ষকৰ অন্যান্য কাৰ্যসূচীৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা ল'ৰা-ছোৱালীৰ মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ফলাফলৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আমাৰ কিয় চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড নিম্ন গতিকে এই বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে সেইটো হৈছে ৰাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তিৰ অভাৱ ৰাজনৈতিকভাৱে যদি ব্যক্তিসকল ইচ্ছাশক্তিৰ অভাৱ দেখা পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব নোৱাৰো কোনো এটা শিক্ষা ব্যৱস্থা আগবঢ়াই নিব নোৱাৰো গতিকে ৰাজনৈতিক যেটো আমাৰ ইচ্ছাশক্তি এই ইচ্ছাশক্তিটোৰ বাহাল ৰাখি পেলাই আমি কি কৰিব লাগিব যিকোনো শিক্ষা ব্যৱস্থা আগবঢ়াই নিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যে KYS সৈনিক আৰু নৱোদয় বিদ্যালয়সমূহৰ অস্তিত্ব
কাৰণ আমি জানো যে এই বিদ্যালয়সমূহ বিশেষকৈ আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ যিবিলাক টেলেণ্টেড চিলড্ৰেন আছে যিবিলাক প্ৰতিভাশালী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এই সকলৰ বাবেই সাধাৰণতে স্থাপন কৰা হয় গতিকে তেওঁলোকে খুব নিম্নতম তেওঁলোকে বিনামূলীয়া পাঠদানৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাসমূহ বিকাশ সাধনৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিয়ে প্ৰগ্ৰেম অফ একশ্যন 1992 এই বিদ্যালয়সমূহৰ অস্তিত্বৰ কথা তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ যিখিনি অনুসূচিত জাতি অনুসূচিত জনজাতি আৰু OBBCৰ বাবে কংক্ৰিট বিকশিত সাধন কৰা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এইটো এটা বিশেষ আমাৰ শ্ৰেণীৰ ব্যক্তি ST SC and OBC এই ব্যক্তিসকলৰ বাবে তেওঁলোকৰ বিকাশ সাধনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰগ্ৰেম অফ একশ্যনে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লৈছিলে গতিকে এই পদক্ষেপটো আমাৰ এটা উল্লেখযোগ্য পৰামৰ্শ বুলি ভাবো ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁলোকে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল যে অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ড হৈছে এখন আঁচনি যিখন আঁচনিৰ জৰিয়তে আমাৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড কিয় পিছ পৰি আছে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে এই ব্লেকবোৰ্ডৰ মাধ্যমেৰে কি কৰা হয় আঁচনিৰ জৰিয়তে গম পোৱা যায় যে ক'ত কেনেকৈ পিছ পৰি আছে কিমানখিনি মহিলা আগবাঢ়ি আছে কিমান % মহিলাক আমি সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব এই বিষয়টো প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰগ্ৰেম অফ একশ্যন 2012 উল্লেখ কৰিছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে 1992 উল্লেখ কৰিছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে ভাল যিবিলাক শিক্ষক আছে বা তেওঁলোকৰ সম্পদ আছে বা মৌলিক সুবিধাৰ সন্দৰ্ভত এই বিদ্যালয়বোৰৰ মাজত কি কৰা হৈছে বৈষম্য আমাৰ যিবিলাক বৈষম্য আছে এই বৈষম্যৰ চিনাক্তকৰণৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰগ্ৰেম অফ একশ্যনে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লৈছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ যিটো আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ যাক আমি কওঁ প্ৰাক বিদ্যালয়ৰ শৈশৱৰ যত্নৰ পৰ্যাপ্ত মনোযোগ কাৰণ আমাৰ শিশুসকলে হৈছে ভৱিষ্যতৰ নাগৰিক Today's children is a tomorrow's citizenship. আমি সকলোৱে জানো আজিৰ শিশু হৈছে ভৱিষ্যতৰ নাগৰিক গতিকে এই শিশুসকলক আমি শাৰীৰিকভাৱেই হওক মানসিকভাৱেই হওক আৱেগিকভাৱেই হওক সামাজিকভাৱেই হওক বা নৈতিকভাৱেই হওক বা আধ্যাত্মিকভাৱেই হওক তেওঁলোকক প্ৰথম পৰিচালনা কৰাৰ দিশটোৱে হৈছে প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বা প্ৰাক বিদ্যালয় তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ কৰাৰ আগমুহূৰ্তত যিটো প্ৰাক বিদ্যালয়লৈ যায় এই বিদ্যালয়লৈ গৈ পেলাই তেওঁলোকে যিখিনি যতন দিয়ে যে যতন লয় শিক্ষকসকলে এই যতনখিনি অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু কাৰণ এইখিনি সময়তে শিশুসকলে অভ্যাস গঠন কৰিব পাৰে এই দিশটোৰ ওপৰতো আমাৰ প্ৰগ্ৰেম অফ একশ্যনে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে ইয়াৰ এই যিসমূহ আমি পৰামৰ্শ আগবঢ়ালে প্ৰগ্ৰেম অফ একশ্যনে ইয়াৰ কিন্তু বহুতো অৱদান আছে বা ইমপ্লিকেশ্যন ইয়াক বিভিন্ন ধৰণে কৰা হৈছে প্ৰথমটো ইমপ্লিকেশ্যনে হৈছে যে সেমিষ্টাৰ প্ৰণালীৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা অৰ্থাৎ আমাৰ পৰীক্ষা ব্যৱস্থা কি কৰা হৈছিলে সেমিষ্টাৰ সিস্টেমত কৰা হৈছিলে গতিকে তাৰ পিছত কৰা হৈছিলে যে ধাৰাবাহিক আৰু সামগ্ৰিক মূল্যায়ন আমাৰ মূল্যায়ন ব্যৱস্থা কি হ'ব লাগিব ধাৰাবাহিক হ'ব লাগিব কন্টিনিউয়াছ হ'ব লাগিব কম্প্ৰিহেনসিভ হ'ব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে শিক্ষাৰ কণ্ঠস্বৰ অৰ্থাৎ আমাৰ শিক্ষা অকল তাত্ত্বিকলি নহ'ব It should not be theoretical, it should be practical. গতিকে আমাৰ শিক্ষাৰ বিষয়বস্তুটো দুটা কণ্ঠস্বৰ হ'ব লাগিব তাত্ত্বিক আৰু ব্যৱহাৰিক ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াইছিলে সেইটো হৈছে পলিটেকনিক মহাবিদ্যালয় এই মহাবিদ্যালয়সমূহ স্থাপনৰ জৰিয়তে আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাৰ যিবিলাক সৰু সুৰা যিবিলাক ইলেক্ট্ৰিক কাম বা মেকানিকেল কাম তাৰ বাবে আমি উপযুক্ত কৰি তুলিব পাৰোঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইমপ্লিকেশ্যন যিটো ইমপ্লিকেশ্যন হৈছে মহিলা সশক্তিকৰণ অৰ্থাৎ সবলীকৰণ যিটো বৰ্তমান সময়ত অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু এই বিষয়বস্তুটোৰ বাবে প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰগ্ৰেম অফ একশ্যনে কি কৰিছিলে ইয়াৰ কাম-কাজ আৰম্ভ কৰিছিলে যে আমি মহিলাসকলক সশক্তিকৰণ কৰি তুলিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে কাৰ্য পৰিকল্পনা ভালদৰে সংগঠিত কৰাৰ যিবিলাক আদৰ্শ এই আদৰ্শবোৰক দৃঢ় আকৃতি প্ৰদান কৰাৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট পদক্ষেপবোৰ প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব যেটো আমাৰ প্ৰগ্ৰেম অফ একশ্যনত আমি কি কৰিছিলো দেখা পাইছিলো আমাৰ কি হৈছিলে সংগঠিত ৰূপটো ইমান ভালদৰে পোৱা গোৱা নাছিলে আৰু যিখিনি ST SC বা OBC বা মহিলাসকলৰ ওপৰতে এক গুৰুত্ব প্ৰদান আৰম্ভ কৰিছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আজি আলোচনা কৰা অন্য এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ পলিচি আছিলে কি
2012 নেশ্যনেল পলিচি ফৰ ITC মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক এইটো বস্তুৰ বিষয়ে ক'বলৈ লৈছোঁ আকৌ এবাৰ আপোনালোকক মই ৰিপিট কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে ইয়াৰ লক্ষ্যসমূহ কি এই পলিচিখনৰ যিখন ICT পলিচি 2012 ইয়াৰ এটা কি আছে লক্ষ্য আছে এই লক্ষ্যবিলাকনো কি লক্ষ্যবিলাক মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক গাই দিছোঁ প্ৰথমটো হৈছে যে ICT জ্ঞান উন্নত কৰিবলৈ হ'লে সেটআপ প্ৰক্ৰিয়া লাগিব কোনটো সেটআপত আমি গঢ় লৈ তুলিম নেক্সটটো হৈছে যে ICTৰ কৰ্মশালা স্থাপন কৰিব লাগিব কৰ্মশালাৰ জৰিয়তেহে আমি জানিব পাৰিম ক'ত কি হৈছে কেনেদৰে কৰিব পাৰি এই বিষয়বস্তুটো আমি জানিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে সহযোগিতাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা আমাৰ এটা কি লাগিব সহযোগিতামূলক বিষয়বস্তু লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে ICTৰ এক ভৰাল বিকশিত কৰা আমাৰ যেটো ভৰাল বা ভাণ্ডাৰ আছে ইয়াক আমি কি কৰিব লাগিব বিকাশন কৰি তুলিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে স্থানীয় গুণগত মানদণ্ডৰ বিকাশত উদ্গনি দিয়া আমাৰ যেটো গুণগত মানদণ্ড আছে ইয়াক আমি কি কৰিব লাগিব উদ্গনি দিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইমপ্লিকেশন আমাৰ আগবঢ়াইছিলে এইটো হৈছে শিক্ষক আৰু বিদ্যালয়ৰ মাজত টান সৃষ্টি কৰা অৰ্থাৎ বিদ্যালয় আৰু শিক্ষকৰ মাজত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সহযোগ থাকিব লাগিব যেটো মই অলৰেডি কৈছো যে স্কুল ইজ আ মিনিয়েচাৰ সোসাইটি অৰ্থাৎ আমাৰ কি বিদ্যালয়খনে হৈছে এখন সমাজ গৰে শিক্ষক আৰু বিদ্যালয় ইয়াৰ মাজত এটা নিৰন্তৰ সম্পৰ্ক থাকিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আগবঢ়াইছিলে যে ICT নিৰন্তৰকৰণৰ বাবে ধৰ্মঘট অৰ্থাৎ এটো আমাৰ কন্টিনিউয়াসলি যাতে চলিব পৰা যায় তাৰ বাবে কিন্তু আমি এটা ধৰ্মঘট কৰিবই লাগিব তাৰ পাছত হৈছে সমাজক অনুপ্ৰাণিত কৰা গতি এই গিটাই আছিল আমাৰ ICT পলিচি 2012 ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গতিকে মই আজি আপোনালোকক এইখিনি কৈ সামৰিলো ধন্যবাদ